হ্যালো 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 হ্যালো। আচ্ছা, এবার ঠিক থাকার কথা। মেসির প্যাকটা কেমন হবে? মেসির অন্য কার্ডের মতনই এই কার্ড, মানে আহামরি খুবই ভালো আমি বলবো না, আমার কাছে ভালো লাগেনি, বুঝছেন? গুড। ফ্রেন্ডলি খেলবেন না, ডিভিশন খেলবো, ডিভিশন। মেসির কোনো এপিক নাই এখন, এটা নিয়ে নেব নাকি? নিয়ে নেন, তাহলে নিয়ে নেন, মেসির ভালো এপিক কার্ড না থাকলে নিয়ে নেন। গেম অনেক ফাস্ট হয়েছে তাই মনে হচ্ছে, স্মুথ হয়েছে আরো। নিকন জিয়াদ কই? কি হলো? আমার ফোনের কি হলো? সুয়ারেজ অনেক ভালো গেলে, অনেক ভালো, সিরিয়াসলি অনেক ভালো গেলে। নিকন, তুমি একটা কাজ করো, ওই গ্রুপটায় একটু বলে দাও আমি লাইভে আসছি। ওই নাইহান ভাইয়ের কাছে নোটিফিকেশন যায় না, বুঝছো? ডিভিশন খেলবো ভাইয়া এখন, বড়লোক আপু বড় দিনে আবার এসে পড়ছে। নিয়ন ভাই, আপনার ইনস্টাগ্রাম আইডির নাম কি? নক করেন তো আমারে। হারুন, কি খবর? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনার কি অবস্থা? আর হচ্ছে কি, তা ডিভিশন 3 ডান, গুড। ভুলে গেছেন আমায়? তাশরিফ হোসেন, না ভাইয়া ভুলি নাই। কেন ভুলে যাবো বলেন তো? আপনাদের জন্যই তো স্ট্রিম করি, আপনাদের ভুলে গেলে স্ট্রিম হলো আর কেমনে? আই এম কনফার্ম ডিভিশন 2। কারেন্ট কেমন থাকে? আল্লাহ, কয়েকদিন ধরে বললামই তো কারেন্ট খুব ঝামেলা করছে, বাট আজকে এখন লাইভে আসছি তো কিছু না বলি, কারেন্ট এই পর্যন্ত যায় নাই। হ্যাঁ, আপনি কি বাংলাদেশি হারুন ভাইয়া? জি জি, আমি বাংলাদেশি। আমি এখন আইডি রিভিউ দিচ্ছি না। ক্রিয়েটিভ আর্ন একাডেমি, হাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? গত সিজনে এত করেও ডিভিশন 1-এ যাইতে পারলাম না। গত সিজনে অনেক বারকোলার জন্য অনেক কম্পিটিশন হয়েছে, এমনিতেও ডিভিশন র্যাঙ্ক পুশ সবারই দেয় তো। লাস্টের এক সপ্তাহ খেলার না, না খেলাই শ্রেয়, বুঝছেন? তার আগে যা করার করে রাখতে হবে, না হলে লাস্টের দিকে যতই খেলবেন ততই মাথা খারাপ হয়ে যাবে, আর কিছুই না। কারেন্ট ইন্ডিয়া তো যায় না। ইন্ডিয়াতে এখন না যা, বাংলাদেশের ক্রাইসিস আর ইন্ডিয়ার ক্রাইসিস তো সেম না। সুয়ারেজ বাই করতে কত টাকা লাগছে? ভাই এক একটা ওয়েবসাইট এক এক রকম, আপনাদের যদি আমি আপনাদের একটা কথা বলি,
যদি আপনাদের বিডি সার্ভার হয় তাহলে কোডা শপ থেকে কিনে নেবেন, এত ঝামেলা বাদ। ওয়ালাইকুম আসসালাম, টেক্সট দিয়ে রাখছি, আচ্ছা ঠিক আছে। এইবার আরও বেশি কঠিন হলে কি হবে? এবার তো অনেক বেশি হবে ডিভিশন, সিরিয়াসলি হবে। কারণ এইবারে যে হচ্ছে আপনার, ও মাই গুডনেস, এটার কার্ড আমার কাছে একটা শখের কার্ড ছিল, অবশ্য ফ্রিতে দিয়ে দিচ্ছে, ভালোই লাগছে ব্যাপারটা, বুঝছেন। ডিভিশন 1-এ ওঠা আরও সহজ করে দিছে। হ্যাঁ, যাদের ডিভিশন 1 ডান হয়ে থাকে 1400 থেকে করা, 200 করতে হচ্ছে না, এটাই অনেক। আসাদ ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো না, কোডটা খালি স্ট্রিম অ্যাকাউন্টের জন্য সুয়ারেজ নর্মালি দেয়, কোডারটা খালি স্ট্রিম, আচ্ছা স্ট্রিম অ্যাকাউন্টের জন্য সুয়ারেজ নর্মালি দেয় না। ও আচ্ছা, তাইলে হচ্ছে আপনাদের নিজস্ব কার্ড থাকলে নিজস্ব কার্ড দিয়ে কিনে নিতে হবে, আর না হইলে হচ্ছে কোনো ট্রাস্টেড ওয়েবসাইট থেকে কিনে নিতে হবে। নাইহান ভাইয়া কেমন আছেন? বিকাশ দিয়ে সুয়ারেজ কিনা যাবে নিজে নিজে? না না, কোডা শপে তো যেহেতু নিজে নিজে, কোডা শপে আপনি কয়েন কিনতে পারবেন কম টাকায়। Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So straight into the action. Luis Suárez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence are constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play pressing football. Well, that's right, as so many sides do these days. I hated playing against players like Luis Suárez. Not that too many met his standard in my time, but he just never let you rest, Peter. He was always around about you, and you knew he was going to pop up and cause you trouble at some stage, whether he was on the attack or whether he was defending. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. And Messi! It's bounced back off the post. Dealt with nicely by the defence. Cantona! Taka! Eric Cantona! Fantastic! A finish of true class! It was the crispest of hits. He just crashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Oh, and that one's done no damage in the end. Well played. That has snuffed out the danger. And here's Suárez. He's had it taken off him. Suárez really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Norway really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Now who's going to be first to this? Dembele. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Great vision. Big chance! It's Eto'o! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Nesta, always a very imposing presence at the back. Norway truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Messi. He's looking wide. Cantona. And here's Messi. Knocks it into space. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And this is Dembele. Shot, surely! Oh, that's close, and that will be the last of it. It's half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half.
They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Norway unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. ডিভিশন 3 শুরু হয় যারা ডিভিশন 1 কমপ্লিট করে তাদের জন্য। Down to business again. বুঝতে পারছেন? Norway really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Rijkaard is the team's great visionary. That's good pressing, squeezing the play. Norway do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change. Excellent challenge there, uncompromising. Taka, who does have an assist to his name. Norway still trailing by 1 and looking here to take it up a notch after the break. Rijkaard. Now it's Rui Costa. Luis Suárez needing to deal with defending that's more up close and personal. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. And it's Luis Suárez. He's shifting through the gears here. Norway really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Cantona! Oh, the keeper's done ever so well. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. That's a decent clearance. Norway have the chance to go the other way. Now it's Rui Costa. The message is clear, none shall pass. Well seen, saw that coming. এই প্রথম ম্যাচে হেরবো তাই বলে? Oh, now here's an interesting matchup. He's being urged to shoot. And he should have made them pay. Messi has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. আপনার ডেম্বেলে কেমন পারফরম্যান্স করে? আমার ডেম্বেলে সবসময় ভালোই পারফরম্যান্স করে, এখন খারাপ হইতে পারে একটু। They've played it short. কি লাভ? I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Yeah, they're really playing in. And the shot! It's a goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. Barcelona are sitting pretty. কি অবস্থা পুরাম? Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. নাটক করতেছে, কারেন্ট তো নাটকের উপরেই থাকে। Gerrard. Rijkaard. And it's Luis Suárez. 2 added minutes have been And the pass is intercepted. Taka. Eto. Messi. জানি না প্লেয়ার Added খুবই time is up, and there না goes the whistle. কার্ড দিয়ে নিছে। Norway were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. হাই কমাইলাম, That is তারপরেও simply বেশি লাগছে। not how you go about winning.
And we come to you now. So with a what do you quick take away request from it for all, Jim? support to our Norway Opponent অনেক desperately ভালো, failing পাগল। to impose themselves on the game. Decidedly Opponent flat, squad অনেক disjointed ভালো। in so many areas ওয়ালাইকুম on the আসসালাম pitch. অন্তর And you're never going to win like that. রহমান কেমন আছেন? So just time for me to say thanks to Jim টপের for মধ্যে his account। wisdom and to wish you all a very good 2022 evening. সালে খেলে নাকি? সুয়ারেজ কেমন? হালকা কমায় দাও। আচ্ছা, সুয়ারেজের কার্ড অনেক ভালো ভাই। আমি খেলায় যতটুকু বুঝতে পারছি ভালো লাগছে অনেক। এর থেকে গেমের সাউন্ড আর কি কমাই। সুয়ারেজ নিয়ে এর কথা বলছি নিয়ার সুয়ারেজ কেমনে নিছি? সুয়ারেজ গিফট। আপু কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন মাহিম ভাইয়া? হ্যাঁ নিয়ে নেন। জেরিন আফরোজ নিয়ে নেন। সুয়ারেজ নিয়ে নিছি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। গুড। ঠিক হবে, ভালো একটা ট্রেনিং দেন। অবশ্যই ঠিক হবে, নিয়ে নেন। বেশি টাকা না তো, গোল প্রচার হইলে পুরো 100 বক্স ইন দ্য বক্সও খারাপ খেলছে না। কালকে খেলাইলাম না, কালকে অনেক ভালো খেলছে। এত এটা কি কথা এত আস্তে কেন? কথা তাও আস্তে না, তাও আস্তে লাগছে কথা। সুয়ারেজ কি হেভি ফিল দেয় গেমে? না, স্মুথ ফিল দিচ্ছে। হেভি ফিল দিলে আমি ওরে খেলাইতাম না, সেটা অ্যাগ্রেসিভ খেলে। ট্রেনিং কি আপনার কাছ থেকে পাওয়া যাবে নাকি আপনি আমাকে টাইম So আউট bring it on. বা High হাইট দিবেন রাত expectation, করে? emotion. The game yet to kick off. আরে The না, excitement এই ম্যাচ already শেষ হোক, ট্রেনিং palpable. দেবো না। কালকে আপনার গেমে দেখি, আজকে Well, it looks like a big game, ও sounds গুড, like a big ভালো game. করছেন। Everyone involved is absolutely up for it. So off we go then. Liverpool have opted for a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team... And the shot! It's run loose. Who's going to get there? That's Hi, very hi. disappointing, it has to be said. সিবি পাইছেন, ভালো তো। ইপিক কার্ড খারাপ হয় না। There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's কি arguing? পাস? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty, and devotion to his craft. What a player! No, he wasn't কেমনে gonna be ডবল fooled. টাচ হইলো না? আর ফোনের কোনো সমস্যা Cannavaro আছে? did just about enough to come out on top there. Neither party. গুবি এই গোল খাবো? Oh, delicious! Such devilish curl. আলে Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And here's Suárez. Always goal side. Well, he certainly wasn't in the mood আজকে to take any ফোন risks. হচ্ছে না নাকি? ফোন কেমন জানি আঠালো হয়ে আছে মনে হচ্ছে, আজব লাগছে। Threads one in. Dembele unable to make it happen for all his good intentions. Messi. Norway really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Dembele. He's picked his way through. Dembele clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. It's Luis Suárez! হাই, And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well আরে placed কালকে to deal ভালোই with that. খেলছিল।
Norway with the corner. সুয়ারেজ নেয়ার There জন্য first. কোন টপ আপ করার জন্য সবচেয়ে আমি বলবো হচ্ছে ট্রাই করেন। And a header. আরে এরা গোল দিতে পারেনি। Oh, that wasn't the worst effort আমার in the ভিডিও world. আমি নিজে এডিট Dembele করছি। certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. And here's Dembele. Cannavaro kept his eye on it, and he's there. Pele, can he spark a counter here? আর কিছু বলার নেই ভাই, কিছু বলার নেই, গোল So much time and space here. Cleared without hesitation. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that's a good ball. Gerrard. Nicely weighted ball. Oh, now he can run away with it. 1 minute at a time. Rui Costa! And a terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And this could be the final action of the first half. কি আর কইতাম। And the goalkeeper's got a good palm to that. And we've reached half-time. কামব্যাক হবে বাট আমার ফোন So far, just the one goal. Powder in it, koi and powder. it's still very much up for grabs. এই রুমে নাই, Norway currently behind by 1-0 at the break. উপরে একটু পাউডারটা দিও তো। Well, obviously things are not good, Peter. It Phone seems আটকে the যাচ্ছে team হাতের were সাথে। just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. মাত্র শুরু করলাম। বসেছিলাম, তুমি তখন ঘুমাচ্ছিলে, তা কি করবো? মন জানে। Substitution for Norway. Number 8, Ousmane Dembele. Coming on the field is And number here is the 7, first touch of the second half. Norway can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Not the most accurate pass. Rui Costa. Pass is just off target. Tiki gets it clear. Norway different to some extent this half. Details of the changes আরে to come soon. আল্লাহ, Well, I'm কাফু। assuming that this is going to Chi. end up as a tactical change, Peter. না, কোনো রিস্ক নাই ভাই, আমি নিজে কিনছি, ট্রাস্টেড 100%। Quality ball. Rui Costa রান। knocks it into space. Space for him to turn and look. Oh, that's fabulous. Owen with the delivery. There's much What the frustration as hell, per the lack man? of a touch Suárez to head দিতে finish that পারেনি। off. Norway একটু কম still বেশি থাকে। behind thanks to that solitary strike. Almost an hour gone. And it's Rui Costa. Cafu gets across to intercept that. Pele. Liverpool do have a chance to counter here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He has found the way through. Oh, he's one-on-one. রে ভাই, Brave কতবার goalkeeping, really কতবার। decisive. That's just very Yeah. composed. He held his position really well and he made him make the first move. He was always in control. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually... Oh, a guilty! Oh, he's having a go! What a hit! What a hit! A rocket and some! About as smooth as it gets! after And 72 with the match minutes in. slipping 30 Mbps. away, they have pulled themselves off the canvas. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. পাউডার দিছি, আমার স্ক্রিনের সাথে হাত আটকে যাচ্ছে, কি করতাম?
Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal অনেক standing. কম The বেশি outcome পজ মানে should all পিছনে come down এসেছিল to বুঝছো finishing. ওইজন্য তুমি কম দেখছিলে Well, he can't say অনেক now that কম he বেশি hasn't হয়ে been আছে warned. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Drills one in. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Maldini. Looking for options for movement. ওরে ছি Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Messi. Rijkaard wins the duel this time. Looking to pass their Run. way up the pitch. Owen. Looking for a runner. Thuram. Passes short and sharp. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. He's shifting through the gears here. Have been Nice bit of skill, and he's away. In again. And that was very necessary. Rui Costa. Looking to play him in. Luis Suárez is wide and looking to get onto this. He is through here. শিট সুয়ারেজ Oh, এটা they কি wanted to মিস win. They করলো did ভাই everything to win, but time আরে has ফল beaten ছিল them. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Norway certainly had some good moments, বলি Peter. There কি were আর plenty বলবি of আমি দেখতে encouraging পাচ্ছিলাম না আমার spells that আমার more হাতের should have জন্য been আমি made of. দেখতে পাচ্ছিলাম না And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. क्या था क्या था মাইনাস টেবিল পুরা পাউডার পাউডার ফোন পাউডার পাউডার হয়ে গেছে কারেন্ট নাটক করে আপু আবার গিয়ে আসলো কারেন্টের তো অভিনয় শেষ নাই আপু মেসি প্যাকটা কেমন ওই প্যাকের একটা রিভিউ করেন আচ্ছা ওই প্যাকের রিভিউ আমি দিবনি আমি এখনো পর্যন্ত ওই প্লেয়ার নিয়ে খেলিনি তো জানি না ও আসসালামু আলাইকুম শাফিন ভাইয়া কেমন আছেন খালি স্ক্রিনটা প্লাস প্রজেক্ট এই প্যাক আমারও তাই মনে হয় হেক্সাজল থাকলে উল্টা দিয়ে পড়ছেন তাইলে বেটার আর আঠা হবে না আমার আছে স্কিন যেটা বুঝতে পারছি ওইটা দিলে আরো হচ্ছে তখন কি হয়ে যায় গ্লাস ক্লিয়ার হয় বাট বাপরে ক্রস স্পেশালিস্ট চলে আসছে তো সমস্যা হয় কি আরো আটকে আটকে যায় আমার হাত ঘামে না বেশি ওই জন্য আটকে যায় ঘামলে তখন ওইটার জন্য পারফেক্ট ছিল আমি ওটা পরে মুছি তা এখন আমার লাগবে একটু পিচ্ছিল আমার ফোন কেন জানি আটকে আটকে যাচ্ছে হাত এরকম মেহরাব ভাইয়া কি অবস্থা কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম চাঁদ মিয়া কেমন আছেন মেসির দুইটা স্কিল দিলে কি হইতো কোনামি এত পাগল না বললাম না Expectation, emotion, the game yet to kick off. The excitement already palpable. কেমন পাইছেন নাকি মালিক ভাইয়া Well, it looks সিবিটা like a big game. ভালো ওই Sounds বক্সে like a big হচ্ছে game. Everyone কস্তা involved is হ্যাজার্ড আর ওই absolutely সিবি up for তিনজনই it. ভালো So it's down to business here. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter.
going to be disappointed with দিলাম that. কারে দিল কারে তাহলে লাভ And that is a little undercooked. Rui Costa. Beckham charging forward, the ball at his feet. There's a sharp little ball here. Gerrard. Mateus. Rui Costa. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. No outsmarting him this time. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither... Mateus! আরে তাও মিস That's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't না he? That's ফিঙ্গার very স্লিপ well নাকি played. ওইগুলো আমার পছন্দ না আমার নিজে টাচ না করলে ডিসপ্লেতে আমার খুব আনকমফোর্ট ফিল হয় Norway আমার with the আছে corner. ওই যে They're কি সব first. বলে কালো ওইটে ভাল লাগে না আমার Tries to get it clear. Oh, super ball. Nicely aimed pass. And now a sudden chance to counter. Oh, some astute defending there. And the pass is intercepted. And here's Suárez. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Good take, and is he in? Now it's Drogba, looking for a runner, and he's picked out the run. এগুলো আর কিছু বলার নেই And he's running through. Desai getting this one clear. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Opts for safety. Desai, a player so deservedly decorated with praise and glory, looking to pass their way up the pitch. Couldn't squeeze it through. And there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Lam. And this is back. Can he finish? Now, who's going to be first to this? This time, surely! Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. So, a temporary halt to the action. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, আমার perhaps. কাছে বিগ টাইম হ্যাজার্ড থাকলে ওইটা বেস্ট No goals বিগ at টাইম all so হ্যাজার্ডের far. মতন হ্যাজার্ড হয় Well, না this will have given them a chance to look for any potential holes ওইটা and থাকলে এই বক্সে যাওয়ার weaknesses in the দরকার নেই opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So we reach the ভালো halfway gameplay point, করার and কিছু neither tips। side have yet been able to force the issue. It's কি বলে 0-0. অনেক কি ল্যাগ দিচ্ছে আমারটা এইভাবে লোডিং দেখাচ্ছে কেন Away we go again. Norway have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. And this is Ronaldo. Takes aim and a header. Goal! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it. It's Luis Suárez! Luis Suárez! It's a beauty! That is a gem! An absolute gem! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Gorgeous! Just gorgeous! That was magnificent. The way he caught it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. আই রে It's starting to look very interesting, this. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now.
Beckham is in a really good position out wide. Beckham cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. That's a sharp pass. Norway still have the cards to affect this game. Beckham. Beckham with the cross. Great leap! And he's managed to get rid. আপু কি সেমি অ্যাসিস্টেড কার্সর ইউজ করেন? না, অ্যাসিস্টেড ইউজ করে, And it's Cucurella. সেমি অ্যাসিস্টেড চেঞ্জ করে দেখছি আমার। An instinctive delivery. Last-ditch defending, but that'll do. Argentina claiming a corner, and the referee concurs. নিউ অ্যাম্বাসেডর মেসিটা আমার কাছে ভালো লাগে না। And basically let them attack it. ভালো মেসির কার্ড বলতে গেলে ওইটা আমি বলবো না। Towering header. Firm header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. Argentina appear to be happy to let their front players stay up front all the time. আরে আমি তো বল দিছি, এই সমস্যাটা কেন সলভ হচ্ছে না? আরে ভাই বেকহ্যাম, That's the kind of movement which raises hope. Well, he got rid because he was under pressure. Norway keep calm in the face of danger. Threads one in. Oh, sweet feet. Elects to cross. That's put paid to the danger. And he's only too happy to take that back. Just 5 minutes remaining now. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. বল কি হচ্ছে? And the assistant referee has his flag raised for offside. পাউডার পাউডার, ওই যে হাত থেকে মুখে হচ্ছে। কি করতাম? Rui Costa tries to play it through. Added minutes have been আমি তো বসেছিলাম, তুমি তখন থাকলে আমি তখন মুডও ছিল। This is the time you তুমি need তো that জানো pace. আমার মুডের অবস্থা। Beckham carries the ball down the right. মুডের কিছু হয়নি, Mateus পাগল নাকি? ঘুমাচ্ছ going তুমি? wide left. He has found a way through. Owen. আরে রুই কস্তা বলটা ধরতেই পারলো না। Referee looks at his watch and blows his whistle. আরে এটা স্বাভাবিক, More than a আপডেট good হয়েছে watch, না, actually, আপডেটের certainly পর from a গেম প্লে sporting বাজেই হবে। perspective. It lacks winner, of course, but the crowd largely satisfied. hello So, everyone. Jim, how do you This is reflect a on safety what we've seen? Well, a In decent view of draw, safety. Peter. With এর কার্ডটা কেমন? স্টিভেনের কার্ড ভালো, মাইনাস খাইতে আছে, মাইনাসই খাইতে আছে। সুয়ারেজের ট্রেনিং চাইছিল একজন, সে কি আছে? আমি বুঝতে পারছি না, এরকম লোডিং কেন দেখাচ্ছে? নেট খারাপ? কয়টা চলছে ওয়াইফাই? উফ, মাথা পুরা ফাইটা যাচ্ছে, কেন জানি না। 250 টাকার করে দেখলাম আমিও সুয়ারেজের দাম বেড়ে যাচ্ছে। গেম প্লে করার টাইমে ল্যাগ পেন ল্যাগ দিলে তাই খারাপ। চলো
তোমার তো লাইটের কোনো কাজ নাই। খুব গরম লাগছে, ওই জন্য বললাম। আমি বলছি যে পড়বা না, ওই জন্য আমি বললাম। আমার কার্ড ছিল তাই। কার্ড দিয়ে নিলে কমই পড়ে। আমার আজকে র্যাগ উঠছে, সেই অ্যাটাক সব ঠিক। ডিফেন্স তো মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ কেন জানি এখন হচ্ছে অ্যানোনিমাস। হ্যালো, 250 টাকায় তো ডাকাতি। হ্যাঁ ডাকা, এখন কি করার, এখন সেল দিচ্ছে এভাবে। যারা নিজেরা কিনতে পারবে না, কার্ড টার্ড নাই, কোডা শপ থেকে অপশন নাই, তো তাদের তো নিতেই হবে না। বুঝতে পারছি, সব প্রোরাই আজকে আমার এখন অপোনেন্ট। একটা ম্যাচ খেলবা ফ্রি? আমি এখন ফ্রেন্ডলি খেলছি না ভাই আপু, এবারের আপডেটটা আমার খুব বাজে লাগছে। সেম সেম আপডেটের গেমে, মানে আমার কিছু কিছু জিনিস, যে সাবস্টিটিউশন, তারপরে হচ্ছে সাবস্টিটিউট, তারপরে হচ্ছে কি বলে ইনজুরি হয়েছে, ওটা একটু দেখাচ্ছে, মানে লাগছে পায়ে, কর্নার নিতে যে গোলকিপার একটু ভালো সেভ দিচ্ছে, এই টোটালি এগুলাই ভালো। এই ছাড়া আমার কোনো কিছু ভালো লাগে না। আমার অ্যাটাকও হচ্ছে না, ডিফেন্সও হচ্ছে না, কি একটা অবস্থা। আপনি খেলেননি বুঝতে পারছি, বাট আমি তো এখন খেলছি না, কি করবি বলেন। So here is the master craftsman, the arch schemer, the distributor-in-chief, Andrea Pirlo. And I imagine he's already... গোল উদাই খাবো। And the keeper has reacted superbly there. Puskas is offering a wry smile there. And it's Messi. Looking for options for movement. Hi! Goal! Portugal! And Portugal score first. খেলতে পারছি না নাকি সব পুরোরা আমার সাথে অপোনেন্ট এসে A পড়ছে। real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. স্ট্রেঞ্জার থিংসে আমার ফেভারিট ক্যারেক্টার কে? তাইলাং ভাইয়া ফেভারিট ক্যারেক্টার। ওয়েট Already chasing the game. They didn't envisage that. Maldini. And it's আজকে Bellingham. শেষ করলাম স্ট্রেঞ্জার থিংস। That's a good run down the left. And here's Messi. Rijkaard. সেটাই তো Oh, that's সবাই a very পছন্দ আমার। decent ball now. Messi! ও ভাই, Again! ডাস্টিন না, ডাস্টিন একবারে এক নম্বরে থাকবে না। টিপ ভালো লাগে, তারপরে হচ্ছে ল্যান্সি ঠিক আছে, তারপর স্টেভি বেশি। হপার রাশিয়ান যে কথা বলে। ভাই 16 মিনিটে 2টা গোল খেয়ে নিয়েছে, আর কি লাগে জীবনে। এইভাবে এই যে হুট করে আমার ফর্ম খারাপ হবে। It's Rui Costa. And here's Suárez. Luis Suárez. It's Luis Suárez! Oh, that was no routine save. Suárez clearly thought he had the beating of the keeper. Norway really can't go chasing this game. Luis Suárez! লুইস সুয়ারেজ। And it's in. হ্যালো আপু, কেমন আছেন? শাফিন ইসলাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন That আছেন? was sharp, deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. চোর ধরা পড়ছে, ওয়াও। কে সে, চিনা জানা নাকি অচেনা? স্টিভ বেস্ট ফর মি, হ্যাঁ। আর সবচেয়ে Shift in momentum, ওই perhaps. আমি খেলেনি, Oh, থাক what পরে a এই ব্যাপারে difference কথা a goal বলছি। makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Now it's Luis Suárez. Mateus. Lahm does well not to be outdone there. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Still very early doors, but it is a closely contested affair. দেখলাম ওখানে রাইকার্ড আছে, তাহলে আমি এখানে কেন দিব? এরা আমি দিতে চাই না, এগুলাই হয়ে যায়। Messi. Oh, it's Dembele. And it's Dembele. Oh, that looks a good ball through.
কেমনে ফিলিপ লামের বাচ্চা চলে আসছে ওইখানে? Tiki. Norway are still behind as we reach out for half-time. Bellingham. And the shot! আরে ভাই যা তাই, এখানে মেজাজটা খারাপ। ওখানে বল ধরবে না। And there we have it, the two-goal cushion. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. ও ভাই, লাইক সিরিয়াসলি? Relentless, just relentless. They are purring, truly purring. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. It's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Clinical, just clinical. What a game this is. Oh, he's all alone. Real chance. And that's in. A quite incredible spell. They are flying. There was to be only one outcome. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. That's it, 45 minutes up. Well, what a half they've had. Cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. আমার স্ট্রেঞ্জার থিংসের একটা কোশ্চেন, যে সুজিরে সিজন 5 এর দেখায় নাই। আপু সুয়ারেজ কিনতে কত টাকা লাগবে? এখন ওয়েবসাইটগুলোই দেখলাম যে ভালোই দাম বেড়ে গেছে, বুঝছেন? তো ওয়েবসাইট থেকে যদি নিতে চান তাহলে ভালোই টাকা লাগবে। আর এই শালা এখানে বল ধরতে পারে, এত কম বেশি দেখাচ্ছে। Substitution for Portugal. Number 15, Ousmane Dembele. Coming on to replace him is... So the action resumes. Kylian Mbappe. Norway changed their lineup for the second half. A reaction, no doubt, to the half-time score. This is Owen. আর কামব্যাক Martini, always on the lookout for Valve any for signs of it. danger. They need to play this quicker in Comeback transitions like this. Mbappe is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a আবার simple ফাউল। And he shoots! Well, he's kept it out. That's a great save. 200 মতন পড়বেই। Quite believe he's missed that, Peter. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Rui Costa really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Messi looking understandably energised after his goal. Lam. Some intricate passing, looking to progress the ball. That is a brilliant interception. বল পাস Oh, করে now আবার here's an ডিসপ্লে interesting টাচ করছে। matchup. Norway perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Pass is coming off in quick succession here. Pass somewhat off target. Luis Suárez. It's Rui Costa. Mateus. Shapes to shoot! Oh, terrific save. লুইস সুয়ারেজ যদি That's just কিনতে more চান proof that this team is very comfortable playing on the break. Inbox They're করেন। really swift. অপর র্যাঙ্ক শো প্লিজ। ম্যাচ শেষ হোক। আমি ফর Norway রিজন with their first corner, the first in the game for either side actually. 21, খেলা নষ্ট হয়ে গেছে আপু, খেলতে পারছি না। আমি নিজেই পারছি না, আপনারা কি বলবো। আপডেটের আগে আমি বলছি যে আপডেট হলে কি না কি হবে আমি জানি না। Jude Bellingham. And that should get the job done. কি ভালো জিনিস খারাপ করে দেয়, এরাই Portugal কোনামির are looking to go হ্যাবিট। forward now.
Knocks it out wide. Number And he gets 17, rid in a hurry. Eden Hazard. Kvaratskhelia. So what can they make of this? Neither of these two want to come off second best. Tries to pass it through. Gerrard. না Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Mbappe. Rafael Varane gives no quarter whatsoever. And the pass is intercepted. Now it's Mbappe. Nice interception, well timed. Mateus. Totti. Owen. It's a really well measured ball. Delivers the ball. And it's safely ওয়ালাইকুম in the আসসালাম keeper's hands. কাকা কেমন আছেন Referee looks at his রিয়েল watch and blows his whistle. কপি Norway have very little in the way of excuses here. অনেকদিন Simply পরে having আসলাম no আপনার answer to লাইভে a ও display that was মজিদ stunning, scintillating. There was কেমন to be আছেন? only one Those outcome. of you making their way home on public Any transportation reflections on today, what you've seen, Jim? please watch Well, the screen Peter, for I train really departure couldn't times see what from this all team local was major trying to stations. achieve, It's whether it's the natural, manager's bro. message Pasta not getting খাইছি, এটা through or স্বাভাবিক। not having the right স্বাভাবিক। players in the right positions. It all looked a bit সুয়ারেজের lost. দাম 90 টাকা দেখায় আপু গেমের ভেতর Well, thanks to গেমের Jim. ভেতরে We both wish you 90 a টাকা very দিলে good সেটা evening. আপনার কার্ড দিয়ে কিনে নিতে হবে বুঝতে পারছেন আর আপনি যদি না কিনতে পারেন যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে নিতে চান কোথাও 200 210 20 আমি 220 পর্যন্ত দেখছি কাকার নেম মজিদ আচ্ছা বুঝবেন না দেখেন কি অবস্থা 3টা ম্যাচ এখনই 2টা ম্যাচ হারলাম আগের একটা ম্যাচ হারা ছিল 5টা ড্র কি বাত থ্যাংক ইউ তাইলাং ভাইয়া সুপার চ্যাট করার জন্য লিওন হ্যাঁ হ্যাঁ না 3-4 দিনের মিলে আর হচ্ছে ওই ওর কি কানেক্ট করা আমারটা চলে গেছে রিফাত পাঁচটা পাঁচটা হচ্ছে কানেক্ট দেখাচ্ছে কে রে আই নো ওটা আমি জানি ওটা কিসের কি দিয়ে দিছে দেখো স্বাভাবিক তো নুব ছেলে নুব এমনিতে বলি তোমার আই নাফিস ভাইয়া কেমন আছেন কি হইছে গেমে তো 90 টাকা দেখাবে আমি Ultimately just a বললাম game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Norway. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. Milan have opted for a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. And here's Suárez. It's Luis Suárez! And he looked every bit the assured keeper there. Suárez আমি really তো must be আলহামদুলিল্লাহ thinking what ভালো he has to do to score কার্ড there. কিনলে একটু বেশি না বেরাচ্ছে মদ্রিক থেকে কাকা আচ্ছা যাই হোক আমি এখন কি হয়েছে আমি বলি আমি ওই যে সুয়ারেজের ভিউ ওরা ছাড়ছি ফেসবুকে একজন বলছে কিনে দিতে পারবো কিনা ভালো কথা তা আমি বললাম যে আচ্ছা ইনবক্স করেন
তো আমি যেখান থেকে ওনারে কিনে দিতে পারবো 150 টাকা লাগবে। উনি বলছে মাপ চাই। আমি বলছি আজব, আমি কি মাপ চাওয়ার মতন তাকে বলছি বলেন। তারপরে বলছে যে কেউ বলে কোনো ডিলার নাকি ওনার কাছে মানে কেউ এত চায় না, আমি নাকি এত বেশি চাইছি। মানে শোনার পর আমি হতবাক। ভাই আমি ওই দুই কত টাকায় হবে, আর আমি ওই টাকা কি করবো? ওর তো কিনতেই টাকা চলে যাবে, তাই না? ওনার কথা শুনে আমি পুরাই অবাক। পরে আমি কয়েকটা ওয়েবসাইটে দিলাম যে কত টাকা লাগছে দেখেন, হচ্ছে আমি নিজেও অবাক হয়েছি, মানে আমার কথা শুনে, মানে তাও বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই বললাম কিনে নেন, যখন পারবেনই কম দামে কিনতে। Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Almost half an hour in now. Milan are a team that's fond of the low block. They sure defend in এই জন্য আমি একটু কিনে টিনে দিয়ে দায়িত্ব নাই ভাই। কিনে দিলে ভাই মানুষের মন পাওয়া মুশকিল। হ্যাঁ, আমি তো ভাই এই 2-3 টাকা দিয়ে আমি কি করব? Rijkaard. Mbappe. Norway really should be happy to let this half run out now and go again second. Mateus. Norway do have a chance to counter here. And that pass just didn't quite work. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Suárez really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being... So a temporary halt to the action. So বিকাল it's থেকে steady, ডিভিশন solid and খেলছি, more than 2 ম্যাচ satisfactory first জিতে half. তো 2 They've ম্যাচ got the হারি। lead and that gives them বিগার উঠে something to গেছে, build on জিকে after the break. প্লেয়ারে পায়ের ভেতরে দিয়ে বল Just ঢুকে যায়। ahead then as we reach কি করবো আমি, 45 তুমি বলো? minutes. এরকম আমি কালকে খেলছি না, কালকে ভালো ছিল, আপডেট কালকে আসার পর ভালো ছিল, আজকে কেন জানি এরকম হয়েছে, বুঝছো? I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. প্লেয়ারগুলো কেমন জানি মাঝে মাঝে খেলে, Oh, 1-0 up at half time টেকা and টোকা it's চাইছি all না to play for. না না। Substitution for AC Milan. Number 10, Neymar. Number 7, Kylian And Mbappe. here is the first touch of the second half. Number 17, Norway definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. হাই রে, It's a good foot in there. Norway do appear to have made a half-time change. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he's managed to get free. And smartly reclaimed. কি বলছো? Put it. And it's Messi. That ball looks a good one. Oh, that's superb. Dealt with nicely by the defence. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You সমস্যাটা know, the কোথায় interest বুঝছি না তো। value in this game might just take off from here. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this.
Rui Costa can see things others simply cannot. And this is Eto. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. He's being... And the shot! Oh, it's Rui Costa! রুই কস্তারে কি শট করলো? Straight at the keeper. Rui Costa simply had to do better than that. He blew a great chance for me. Oh, Red, nice interception. Norway surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Cantona. Norway still ahead by the game's only goal. That's put paid to the danger. Cantona. And here's Hullet. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Defending was strong and firm. Norway moments now away from seeing this one out. Added time is up, and there goes the whistle. I'm sleeping, that's Relief why finally. I Now at last they can sleep enjoy the early. taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. ওই Quite a বড় ride. হেলদি কমেন্ট কিনে দিতে পারবে কিনা? Jim, how do you reflect on what we've হাম্বেলটা seen? সে হয়েছে Well, 100 maybe 100 smiles তাই all around, Peter, but it's a Thank game you, that's thank given you. the boss some food for thought. Good খেলছিলাম result, তো yes, খেয়াল but করে they really এসএমএস could এখন have done দেখছি। with making life easier. All it would have needed was just to এটা take আপনার another আইডি? হ্যাঁ chance or হ্যাঁ two. আমার আইডি। So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom. রুই মাছের মতো শট। আচ্ছা হ্যাঁ, থাম্বনেল সুন্দর হয়েছে আজকেরটা। থ্যাঙ্কস মাজিয়া মুস্তারি। কেমন আছেন আপু? মুক্তার হোসেন, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? এই সেরা ডিফেন্ডিং। আচ্ছা, রোদ্রিকে কি বার্সা কিনতে পারবো? কি হয় দেখা যাক। কি অবস্থা আপু? কতক্ষণ হবে লাইভ? আসি ভাইয়া 11টা 11:30 পর্যন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফেসবুকের ওইটা ঠিকই বলছো। যাই হোক, প্যারা নাই। চলো লেটস গো গাইস। সুয়ারেজ কেমনে নিব? কত টাকা? আচ্ছা, যদি আপনারা নিতে চান তাহলে ওয়েবসাইট থেকে নিতে হবে, আর যদি আপনারা এছাড়া ওয়েবসাইট ছাড়া তো নেওয়ার কোনো ওয়ে নাই, বুঝছেন তো? বা কার্ড আছে, কার্ড যদি আপনার থাকে নিজে কিনে নিতে পারবেন কম দামে, আর যদি ওয়েবসাইট থেকে নিতে চান তাহলে অবশ্যই টাকা বেশি দিতে হবে। আর যাই হোক, ওয়েবসাইটটা ট্রাস্টেড কিনা এটা দেখে নিন, কারণ যেখানেই দেন আপনার আইডি লাগবে। আইডি দিতে গেলে আপনার আইডি সেভ কিনা এই জিনিসটা খেয়াল করে সেই ওয়েবসাইট থেকে কিনে নেবেন। এটাই দাম। এখন কত কি, এখন দাম আপ ডাউন হচ্ছে, অনেক বাড়ছে। সো যেখানে একটু কম পাবেন ওইখানে দিবেন। দেওয়ার পর যদি আইডির কোনো সমস্যা হয় তখন কিন্তু আফসোস আপনারই। তাই ভাবে চিন্তে যাই করেন, ঠিক আছে? এর থেকে আর কিছু বলছি না আমি। প্লে পয়েন্ট আইডি থাকলে এতক্ষণ নিয়ে নিতাম, ওইটা আমার কাছে নাই। আচ্ছা, কিরে সব আইডি কই থেকে আসছে এগুলা? চলো, এনজিও কিনার চান্স চেঞ্জ হিউজ। আমি নিজে ম্যান সিটি সাপোর্টার, কিন্তু এখন আমারও রোদ্রিরে 22 দিল।
5K প্লাস পয়েন্ট নিয়েছি। ওয়াও, তাই নাকি? Hello everyone and welcome to So bring it on. ভালো আছে High আপু, বাট ডাবল expectation, প্লে emotion. স্টাইল The দেখে game yet to kick আর off. ভালো The নেই। ওল্ড excitement's ইপিক ক্র্যাশ already নাও। palpable. দুদিন পর ঠিক হয়ে যাবে Just ভাই, listen একদমই to যে that ট্র্যাশ হয়ে noise. যাবে This এরকম place না, is আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে definitely যাবে, up একটু for সময় it. দেন। Let's hope we get a contest worthy of the setting. বড় লোকের সাথে বড় লোকের আইডি করবে, তাই না? মানে নিজের আইডি আপনার ভালো তো, So we're up আমার and সাথে running. মজা মজা নিচ্ছেন, নেন। Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proved positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's imperious in the air. It just goes to show the importance of how he reads the game, the anticipation, the positioning. Rui Costa pinches it off him. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, crossbar! Superb goal! নাথিং টু সে। Well, there's leadership for you. That's what the armband means for him, setting the perfect example, the perfect tone. Tremendous. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. I doubt very much that this was in the script. Oh, he's been caught on, and he shoots! And he's আর কেমনে গোল really দেয়া takes off on the পসিবল? line আর here. কেমনে? Norway with the corner, they're first. And into the grateful arms of হাই the keeper. আনাস মনিরি ভাইয়া, কেমন আছেন? Barcelona have the chance to go the other way. Lovely pass, but can he get there? Desai wins the duel this time. And it's Dembele. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Dembele! And the keeper has reacted superbly there. Dembele clearly thought he had the beating of the keeper. Rui Costa, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And the pass is intercepted. And here's Suárez. It's Rui Costa. Mateus cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Hangs in a cross. And out it comes again. And that's really well manoeuvred. It's Aguero! It's off target and by quite a way. I think he did really well to get the shot away, to be honest, given how much pressure he was under at the time. Five minutes till the break. Rummenigge. Well, they could break here. And this is Messi. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Luis Suárez. There will be Oh, 1 red. minute Nice added interception. time. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. We are glad Well, to there were plenty of inform you that talking our points new in that range of first limited half, Defense but box just কবে the one আসবে? goal. কিছু বলেনি তো Still ভাইয়া, জানি না, কোনো anybody's আইডিয়া game নেই। here. Norway finding themselves behind by just one goal at the break. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly.
The action resumes. Number 7. Norway really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. He has found a way through. Shot, surely! A real chance and a real let-off. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Norway do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change. And that has put paid to that. Yamal, and he plays one through. He's got away, drives it in. It is a corner. Rijkaard with the clearance. And now they can spring out of defence. Now it's Owen. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. And this is Owen. Taken back almost at once. And this is Owen. Barcelona can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And it's Zanetti, played into space. And the ball is out of play. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Looking for the run. Mbappe! Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Van Dijk. This looks promising. Pings it across. And it's been hooked away. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Played into the box. Desai clears it away. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. So what can they make of this? And he's got the beating of his man. Rui Costa! And that is quite wonderful. That is কথা তো বলছি না, তাই সাউন্ড পাবেন না। absolute gem. Number 9. They have stolen level at the last. And that will be the final act. So it is something for both, but ideal for neither. Both ভালো parties ছিল having to এটা, settle আমিও for মানি, what they কিন্তু get বার্সা and hope নেইমার for বেটার। better in আপুর the সাউন্ড weeks অনেক ahead. কম। কথা বলছিলাম না, তাই To সাউন্ড summarise পাচ্ছিলেন what না we've ভাইয়া, seen today বুঝছেন? then, Jim. Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. Life-saving goal. I would say you take a break, then play division match. না, এখন ডিভিশনের ব্রেক আর কি, লাইভে তো আর ব্রেক নেওয়ার কোনো অপশন নেই।
गेम प्ले की ऐसी की तैसी তার দিয়া কেন কার দিয়া কেন এখন আমি পাগল হয়ে গেছি এ নিকন কই নিকন নিকন কি কারেন্ট নাই নাকি নিকনের জিয়াদ হ্যাঁ কেমন জানি গেম প্লে কালকে ভালো ছিল সত্যি কথা মানে আজকে কেমন হচ্ছে নাকি আপডেট হইলে তো একটা না একটা কাহিনী হয় এই সমস্যা ঠিক আছে নিকন ইচ্ছা করে আসেন না না এরকম না কাস্টম টুর্নামেন্ট চালু করা যায় যাই তো না একটা মানুষের সবসময় কি ফ্রি থাকে ব্যস্ততা থাকতে পারে পড়াশোনা থাকতে পারে কারে যেন পাম মারতে গেছে আপু হোস্ট করতে পারেন একটা আপনি হোস্ট করতে পারেন করছিলাম কালকে তো কালকে একটা টুর্নামেন্ট করছিলাম আজকে একটু ডিভিশন খেলি লাস্টের দিকে ফ্রেন্ডলি খেলবো নি আজকে টুর্নামেন্ট খেলে আজকে আমি নিজে খেলবো বলছি কি অবস্থা বার কেন একটা করে আসছে তিনটা করে আসছে আরে ঘুমাও ঘুমাও তুমি আমি তো খোঁজ নিলাম সবাই আছে তুমি নাই তাই আজকে টুর্নামেন্ট এমনি খেললে আমরা খেলার দরকার নাই কেন কেন কি হয়েছে নিয়ম নিতে না নিতে এসে গেছে অনেকদিন বাজবে আচ্ছা গাইস 100টা লাইক ফিল আপ করেন দ্রুত দ্রুত এন্ড যারা সুপার চ্যাট করতে চান সাপোর্ট করতে চান তারা সুপার চ্যাট করতে পারেন আমি ব্রাজিলের জার্সিতে নেইমারকে সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স করতে দেখছি ব্রাজিলের জার্সিতে আচ্ছা ও এমনি জিতবেন ও আমি খেললে তাই আচ্ছা আচ্ছা সবাই কিপটা হয়ে গেছে লাইক করে না হ্যাঁ সবাই কিপটা হয়ে গেছে লাইক করে না যদিও আমি আর্জেন্টিনা ফ্যান হয়েছেন তো কি হয়েছে ভালো লাগতে পারে না একটা প্লেয়ার অন্য অন্য ক্লাবের অন্য টিমের হলে আপনার ভালো লাগবে না এরকম তো না আপনি যদি খেলা প্রেমিক হয়ে থাকেন তাহলে শুধুমাত্র আপনার ন্যাশনাল টিম আর ক্লাব ব্যতীত অনেক প্লেয়ার থাকবে ঠিক আছে যেটা ভালো লাগবে চোরটাকে মায়ের দিছে ভালো করে সাবাস কিছু চুরি করছিল ডিভিশন ডিভিশন আলামিন ভাইয়া ডিভিশন সবাই লাইক না করলে মুড়ি এই বোর্ডের মতন যদি তাকাও এই বোর্ডের মধ্যে যদি ফোন ডিসপ্লে এরকম হইতো একটু আজকে কেন জানি একটু ইয়ে হয়ে গেছে ডিসপ্লে The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So that's got things underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught out of position on the counter-attack. He should be a key player for this team. No argument from me on that front. It's easy to... Rui Costa! Superb goal! Well, once more, ফোনের উপর it's him, কয়েক and we গ্রাম can't পাউডার be মারছেন surprised because his অল্প instinct for অল্প doing বেশি না this is incredible. The movement so precise, the finish sumptuous.
Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Rummenigge! Rummenigge! That is just brilliant! A finish right from হ্যাঁ the আমার রুই top কাজটা draw. শেষ। And the lead lost no time at all. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. He gave it plenty and some. Thrashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. কোনোভাবে টাচ Starting কর to ভাই। look very interesting, this. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. ছি। Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Suárez made it all look so simple there before he invited his own complications. That's been slipped through. Still very early doors, but it is a closely contested affair. It's gone out for a throw-in. Luis Suárez. Oh, this looks sharp. Oh, he's going to be disappointed with that. Just coming up to the 30-minute mark. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's Rui Costa. Gerrard. He's beaten the last man. Goes for a shot. Goal! মারুফ ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? A fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Luis Suárez. Norway with the lead. Luis Suárez. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Now it's Luis Suárez. On the through ball. And he's found a way past. It's Luis Suárez! It's a goal! কিছু বলবো আমি? Purring, কিছু truly বলবো? purring. সুয়ারেজেক নিয়ে কিছু বলবো? That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. Chance for a shot! Luis Suárez. Oh, no shortage of confidence there. He's the one player you Suárez want on the ball cooking. running at defences, and that's precisely why. Norway with their first corner, the first in the game for either side actually. And it's going to be another corner. না না ওভারলোড ইউজ করছি না, লং বল কাউন্টারে ইউজ করছি। ওভারলোডে Second ডিফেন্স corner of খুবই the বাজে game. হয়ে যায়, খুবই মানে মারাত্মক বাজে হয়ে যায়। Cleared without There hesitation. will be 3 minutes at a time. Pirlo. Good running, strong and purposeful. Oh, it's Pirlo. Gerrard. So a temporary halt to the action. লং বল কাউন্টারে বেস্ট। হ্যাঁ, And on the balance of things, I would say deservedly so. Luis Suárez fox in the A box, very but when coherent you game play, plan, and if they you are feel allowed like to a goal continue position. in the same vein, I can only see the margin getting bigger. We've been blessed with a goal-laden first half. 3-1 is the half-time score. ওভারলোড অনলি হারাম বল খেলার জন্য ভালো। সাবস্টিটিউটের ব্যাপারটা ভালোই লাগছে দেখতে। চলো Substitution for Norway. Number 8, Ousmane Dembélé. Coming on to replace him is number 7, Gets us going once more. Michael Owen. Now it's Luis Suárez. Pinches it off him.
Norway do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Rummenigge, Barcola. Now it's Owen. Rui Costa. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Maldini, always a very imposing presence at the back. Barcola. Barcola venturing down the left. Barcola. রূপম ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন ভাইয়া? And it's been given away. क्या बात है। Gerrard, always on the lookout for any signs of danger. Can he get on the end of this? Barcola! ঠিক Goes again. ওর প্লেয়ারের কাছে There's a goal. হ্যাঁ শিবচিপক আরো ভালো। Goal in it now. Game on. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. Bangladesh cut their deficits and look raring to go again. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Mateus is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, he's got a crucial block in there. Threads one in. That is good alertness. Just about up to 75 minutes. He has found the way through. And he's cut it out. Pirlo. Oh, can he get onto this? Gerrard knocks it into space. He's had a shot! In he goes again! It's a goal! হ্যাঁ নিউ সুয়ারেজ অনেক ভালো হবে। রয় ভাইয়া আপনি ট্রাই সব থেকে নিতে পারেন। Not a defender in খাওয়া sight. খাওয়া He দাও had তো। all the time in the world. দাও Well, the defence were কিরকম too casual there, Peter. ইয়াদব Too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. So the lead now. Shapes to shoot! Oh no, that could be a costly miss. ট্রাই সব থেকে নিয়ে নেন, Definitely সেফ playing হবে। with a lot more conviction. This team should look to him to produce the catalyst for a comeback. মাইক নিয়ে আসো। একটা টুর্নামেন্ট ছাড়বো, টুর্নামেন্ট ছেড়ে দিয়ে এই ফাঁকে খাওয়ার খায় নিব। হ্যাঁ ভালোই, টুর্নামেন্টের একটা অপশন আসছে, ভালো হয়েছে। Corner number এই 2 ম্যাচ then. পর সবাই রেডি থাকেন। কালকে যারা খেলছেন তারা আসবেন না, আবারও বলছি কালকে যারা খেলছেন তারা আসবেন না। And he gets rid in a hurry. I repeat that. Gerrard does well to Do you get it copy? back. Norway are looking to go forward now. That's positional gold. The utilization What of space. the hell, এত সুন্দর। And here's Suárez. Shot! ও And that's off target. হ্যাঁ আছে। কেউ বলো কই থেকে সুয়ারেজ নিব। আমার কথা শোনা যায় না রয় ভাইয়া? Added time going up here. It's 3 minutes. Not the most একটা accurate সুপার চ্যাট pass. কেউ যেন করলো, আমি কেন দেখতে পাচ্ছি না। And that's a সুপার goal চ্যাটের kick. অপশন কি অফ না করছে? গ্রেট ওয়ার্ক, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ তাইলাং ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। And that'll be the end of ইমাদ that. ভাইয়া কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, It's a ছেড়ে দিব super show একদম all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one আপনার বাড়ি evidently বাংলাদেশ, আমার বাড়ি undeniably ইন্ডিয়া, better equipped than the কলকাতাতে। other. ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আমার বাসা বাংলাদেশে। Taking in the accolades, having been named man of the না match, কি বললেন and বুঝি না, deservedly আমি বললাম so. ট্রাই সব থেকে কিনতে পারেন। Around this
Your loud reflections and then, clear. Tim. Oh, Well, the look on the Mahabub bhaiya, manager's thank you, thank face you. Says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. What's up, Everything Imad bro? working very What's up? nicely. Hello, let's go. আরেকটা ম্যাচ খেলে টুর্নামেন্ট দিব আমার বাড়ি সমুদ্রে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাঙ্কস আ লট, মোস্ট ওয়েলকাম। চিটাগাং এর কি আছো? ওয়াইসি না, সোমালিয়া। আমি নেপচুনে থাকি, এটা সবাই জানে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা নেপচুন মঙ্গল গ্রহে থাকো, জানি তো। ওয়ার ইজ সুপার চ্যাট অপশন ম্যান? কেন, তুমি খাওয়াই দিবে নাকি? বট 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 অ্যান্ড ডাল আমি নিয়ে এসছি। আমি এখন টুর্নামেন্ট ছেড়ে দিয়ে খাবো। আমার খাওয়াই দেওয়া লাগবে না, তুমি মোক খাওয়াই দাও। কেমনে? ওই জায়গায়, কাটা জায়গায়? ওরে আল্লাহ, চুলকাচ্ছ? বুঝছি, এইগুলা কিন্তু ইনফেকশন হয়ে যাবে। এ বেশি চুলকায়ও না, চুলকায়ও না, আবার চুলকানি হচ্ছে। তুমি খাবে না? আমাকে খাওয়া দেওয়া লাগবে না, আমি খাচ্ছি, তুমিও খাওয়াই দাও। পাগল ছেলে। না, টুর্নামেন্ট দিব, খেলছি, আমি লাইভেই আছি না। মন মতো কথা বলে যাচ্ছি। নেপচুনে গরম কেমন? টুর্নামেন্ট করেন? হ্যাঁ, টুর্নামেন্ট ছাড়বো। সুপার চ্যাটের অপশন, আচ্ছা সুপার সেট অপশন ম্যান, সুপার সেট বলতে? আপু আমি অনেকদিন আপনার স্ট্রিম দেখি, কিছু কোনোদিন জয়েন করতে পারি না। ম্যাচে আপনার সাথে একটা ম্যাচ খেলবো প্লিজ। প্লিজ, বুঝেছি, প্লিজ। টুর্নামেন্ট খেলতে পারবো, র্যান্ডমলি করে দিব, কোনো স্পেসিফিক মানুষ না যে এই আসতে হবে, বাট হ্যাঁ চ্যাট। আচ্ছা, সুপার চ্যাটের অপশন মাহবুব ভাইয়া দেখবেন, কমেন্ট, পিন কমেন্ট করা আছে একটা, যে সাপোর্ট মি অন সুপার, সাপোর্ট করি। আই থিঙ্ক আপনি পারবেন না, আপনি সৌদিতে থাকেন, আপনার বিকাশ না থাকলে হবে না। বিকাশ, তারপরে মানে বাংলাদেশি সব অ্যাক্সেস হবে। আপনি যেহেতু বাংলাদেশের বাইরে থাকেন, সো বুঝতে পারছেন, হচ্ছে না। মোর স্যার স্প্যামিং, মোর স্যার স্প্যামিং। কায়েস ভাই কেমন আছেন? টুর্নামেন্ট ছাড়ছি, ঠিক আছে। কিপটা তো আমাদের কায়েস ভাই, কায়েস ভাই সুপার চ্যাট করে না, ঠিক আছে। নুসু একটা খেলা শিখায়, কালকেই হারলাম। আমি খেলতে পারি না তো, নুব নুব। আমি তো আম পার্টিসিপেট করতেছি না। 4 জন খেলবে। ও কন্ট্রোল কমান্ড। চলো চলো চলো। 5 মিনিট দিব নাকি? 6 মিনিট দিই, থাক। এক্সট্রা টাইমের দরকার আছে? ফর্ম নর্মাল দাও, কেন সমস্যা? স্ট্যান্ডার্ড। এ না, আমি আমারটা নিয়ে আসছি তো, ওই ওই ও খাওয়াই দিক। তো ওই নিজে খাবে না, ওই নিজে খাবে না। আমি বুঝতে পারছি, আমি লাইভে আছি। নর্মালি তো দিছিলাম। এই মিয়া, মাথা খারাপ করার জন্য কন্ডিশন পড়ে। ইউ প্লে দ্য গেম বেটার দেন আই ডু, ওকে। আই চলো, লেটস গো বস। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ব্লুটুথ বাস্ট হয়ে যাবে, কত চার্জ দিছি। হ্যালো হ্যালো, আচ্ছা আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো না? লেটস গো বস, ডু ইউ কপি? কোন ম্যাচ দেখবেন বলেন আপনারা, বলেন বলেন কোন ম্যাচ দেখতে চান আপনারা, সেই ম্যাচ অন করবো। স্পেকটেটর হো যাऊंगी, এই গরম। ওয়ান শিওর, দুইটাই শুরু করেন। ফার্স্ট টস দেন, টস দিব বলে। প্রিডেটর্স রেডি, চলো রেডি টু প্লে, গেটিং রেডি, রেডি হচ্ছে এখনো, রেডি হয় নাই। আমার বিগ ফ্যান মানে, আমার বিগ ফ্যানের কোনটা, উনি কি আসছে? ও আচ্ছা, 911, ওটা ওইটা হচ্ছে নাইয়ান ভাইয়ার। আমি মরে যাই তারপরে, পারবো না, তোমার খাইতে 2 বছর লাগে, আমি 2 বছর পারবো না, চলে যাও ঘর থেকে বাইরে, বুঝছো? নাইন থ্রি 911 ওইটা। প্রাইস কিছুই না এখন আপাতত, ফ্রি ফ্রি ফ্রি, ছাড়বো যখন টুর্নামেন্ট তখন কিছু একটা প্রাইজ, আই থিঙ্ক সুয়ারেজের ওটা রাখবো। কোনো প্রাইস নেই তো।
বেস্ট ব্লিচ কালার ইন ইওর ওপিনিয়ন? বেস্ট মেসি, জোলা, তারপরে হচ্ছে সন। দেল পিওরেও ভালো, তারপরেও যে তিনজন বলছি সে তিনজনও কিন্তু সেরা 2 days, Well, man. they আমার all know কাছে। what's coming. Hope, expectation, না, আমার আইডি না, euphoria, or trauma and সাবস্ক্রাইবাররা tumult. টুর্নামেন্ট Yet খেলছে। the people stand with their team, নিউ come what may. সুয়ারেজ অনেক This ভালো, is what they're মাশরাফি here ভাইয়া। for. সনের কার্ড আসেও নাই অনেক দিন। Just হ্যাঁ listen to অনেক that দিন, noise. অনেক This দিন। place is definitely up সন for it. বিস্ট। Let's hope we get a contest worthy of the setting. So things are underway. Fabio Cannavaro. He's having a hit! Oh, it's come off the upright. নিনজা গেমিং খাচ্ছি তাই সালামটা নিতে পারলাম না, আর চিনতে পারবো না কেন? অবশ্যই চিনতে পারছি। Oh, nicely intercepted. Oh, well played, well sorted out. Nice bit of skill, and he's away. Nice looking ball. Neatly clipped into space. Oh, good ball. ওহো, সুযোগ ছিল একটা। হ্যালো শ্যাডো, Back to the keeper it goes. কমেন্টারি করেন, এখন পারছি না, একটু পর। হাই জিমি। নিউ ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড ফ্রি ম্যানেজার কি ভালো? Thuram. ওর প্লে স্টাইল দুইটা, একটা লং বল আর একটা হচ্ছে আপনার Now it's ওভারলোড। Messi. তো নিউ হচ্ছে প্লে Messi, স্টাইল, and he's managed to get ডিফেন্সে free. অনেক সমস্যা করছে, Nice touch. ফাইভ ব্যাক খেলাতে Facing হচ্ছে, up to his স্টাইলে হচ্ছে adversary. একটু ভালো। This is a formidable matchup. এই আপনি যদি কুইক কাউন্টার খেলে অভ্যাস থাকে তাহলে ওভারলোড ভালো। Nice বুঝছেন? interception. His positioning was spot on. No change to the score. 0-0 it remains. Luis Suárez. Suárez scooting forward. Nakamura. Real chance! And he's there to get it away. আচ্ছা ইগনোর করে দাও, উল্টা পাল্টা। এই তুমি ঘুম দাও, তুমি জোর করে কেন জায়গা আছো? কালকে ক্লাস আছে না? Tries to pass it through. And the through ball. He's shifting through the gears here. কাজ ভাই আপনি যদি পারেন তাহলে করেন, And the আমার তো ball is সমস্যা out নেই। of play. কমেন্টারি Somewhat off target. Messi. Oh, this is a very good run. Oh, he's taken out. That'll be a foul. He knew what was coming. That's a yellow card. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. ক্যামেরা লাইভ ব্রডকাস্ট দেন। আচ্ছা সুয়ারেজ কত টাকা? ফাইন শেখ ভাইয়া Super running, sharp movement. এক এক জায়গায় এক এক রকম। আপনি নিজে কার্ড দিয়ে কিনলে টাকা কম লাগবে, আর যদি আপনি চান কোনো ওয়েবসাইট থেকে কিনতে তাহলে টাকা বেশি লাগবে। The keeper was likely to need his best এখন there, দাম বেড়ে and গেছে he অনেক। found it. Shot a goal! It's loose, and there's a race for the ball. He's got away with one there. That's great reading of the game, and it led to a decent এই chance. টুর্নামেন্টে আমি নাই। Attacking aggression. And we have our very first corner. তিন্নি শপে দেখলাম যে 220 টাকা মনে হয়। ওয়েট আমি আরেকবার দেখে বলি। হুম 220 টাকা। আর যদি আপনি ট্রাই শপ থেকে নেন
Messi. In by Messi. Easy enough for the goalkeeper. সুয়ারেজের ওটা হচ্ছে And claimed it back. ভোর 4টার পরে স্টক আসবে এখন অর্ডার আচ্ছা 200 টাকা প্রায় আর স্টক আউট হয়ে গেছে এখন কি পরিমাণে সুয়ারেজের কার্ড নেওয়া হয়েছে জাস্ট ইমাজিন করেন And that is indeed the final জাস্ট ইমাজিন করেন স্টক আউট হয়ে গেছে So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them ফাইম ভাই আপনি যদি নিতে চান আমাকে ইনবক্স করেন Yeah, on the face Buchen? of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল কি দিব আমাকে ক্রেডিট কার্ড এনে দেন আমি কিনে দিতে পারবো টাকা ক্রেডিট কার্ডই তো লাগবে তাই না On the field. ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল কি দিব Shusuke বলেন Nakamura. ওই ম্যাচ দেখবো নাকি একটু লিভ দিলাম Number 19. ওই ম্যাচটা হচ্ছে নাকি দেখে আসি এখন যদি ম্যাচ না দেখতে পাই ব্যাপার চরম ব্যাপার হয়ে যাবে কোটা সব জায়গায় কিনতে পারবেন না তো ভাইয়া লিভ নিয়ে তো ভুল করলাম দেখছি হ্যাঁ বাংলাদেশের জন্য অফ করে রাখছে এমতে সুয়ারেজ কিনা যাবে না আশরাফ ভাইয়া সুয়ারেজ কততে সেল হচ্ছে এখন কই থেকে নেবেন সেটার উপর দিবে কিন্নি সব কত 220 টাকা জিয়া তুমি যদি নাও আমার সাথে কন্টাক্ট করো তুমি আগে ওইদিকে যাও না বিকাশ নগদ অন করব কিভাবে করব কবে জানি না এটা তোমার উচিত সুয়ারেজের গেম প্লের একটা ভিডিও মেক করা ইনশাআল্লাহ কালকে ভিডিও দেব নি হ্যাঁ সুয়ারেজ স্টক কই গেম তো দেখাচ্ছে আছে ওইটা না আমি বলছি ট্রাই শপ ওয়েবসাইট থেকে ওইটার কথা বলছি বুঝাই গেছে আজ গুবি আমি টুর্নামেন্টটা ছাড়লাম দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা 1-1 হয়েছে এদিকে 76 মিনিট চলছে একটু ওয়েট করি খাইতে খাইতে মাথা বুঝি নাই কে কার বাসা এখানে কার বাসা কার কথা করছো
একটু ওয়েট করেন। এন্ড অফ ম্যাচ। ওকে, আর একটা ম্যাচ শেষ হয়নি এখনো। প্রিপেয়ারিং ফর এক্সট্রা টাইমে গেছে এরা। ওইদিকে কে জিতছে? ভয়েস স্লো আসছে না আসতে? মানে ভয়েস কম লাগছে তাই বলছেন? কারেন্টের আপনি হারিয়ে গেছেন না? আপনার না 911 ওই আইডি? এক্সট্রা টাইমের খেলা হচ্ছে, এক্সট্রা টাইম ফার্স্ট হাফ। কি এর ল্যাঙ্গুয়েজ? আস্তে আসতেছে, আচ্ছা আচ্ছা, কি জানি। সুয়ারেজের কথা কোথা থেকে নিব? ট্রাস্টেড ওয়েব আছে, ট্রাই শপ থেকে নিতে পারেন বা আমার কাছে ইনবক্স করতে পারেন। হ্যাঁ, আমি কত 200 টাকা চাই ট্রাই শপ। হ্যাঁ, ট্রাই শপ এখন স্টক আউট। তিন্নি শপে 220 টাকা। আর কোথায় কোথায় আছে আমি জানি না, ওগুলো ট্রাস্টেড কিনা। সে আপনি দেখতে পারেন, আরো অনেকে সেল দেয়। আর ফার্স্ট টপ ফার্স্ট টপ আপ 250। আমি বললাম না, সব জায়গায় অনেক বেশি। খেলা দেখা যাচ্ছে না, ফাইনাল ছাড়া দেখতে পারবো না। আমি বার হয়ে গেছি ওই ম্যাচ থেকে, আর যাইতে পারবো না। ডিভিশন খেলেন কবে? দেখবো 100-র ভিতর ডিভিশনে আপনাকে। সেই কবে ডিভিশন 22-এ গেছিলেন? ডিভিশন 22-এ গেছিলেন মানে মানে অনেকদিন পর আজকে একটু ক্লিয়ার, মানে একটু বেশি সাউন্ড শোনা যাচ্ছে, কম না? শোনা যাচ্ছে কম না? হ্যাঁ, আচ্ছা, আপনারা আপনারা যদি নিতে চান আমি 150 দিয়ে দিচ্ছি। আমি সো কন্টাক্ট করেন।
সুয়ারেজের জন্য, ঠিক আছে। আচ্ছা, ল্যাপটপ ক্লোন করলে কি আইডিতে প্রবলেম হবে? না, আইডিতে কোনো প্রবলেম হবে না, বাট থার্ড পার্টি অ্যাপস দিয়ে অন করবেন তো। আচ্ছা, স্ট্রিম বলে একটা হচ্ছে ইয়া আছে, সফটওয়্যার আছে, ওই সফটওয়্যার নামাবেন, নামানোর পর সাইন ইন করবেন। ওইখান থেকে আপনার ওইটা ওয়েব মানে ওই সফটওয়্যার হচ্ছে মানে নাম করা একটা সফটওয়্যার, ওইখান থেকে আপনি ইয়া করেন, ইনস্টল করেন পিসিতে মোবাইল ভার্সন, মানে পিসিতে মোবাইল ভার্সন না, মানে ল্যাপটপে মোবাইল ভার্সন, নর্মাল খেলো। ফ্লুয়েড অন করলে ডিফেন্স করাই যাচ্ছে না, অপোনেন্টকে দেখি কত সুন্দর ডিফেন্ডিং করতেছে আর আমি মারা খাচ্ছি। এই জিনিসটার জন্য আমি কালকে অফ করে দিছি, ওইটা অন করার পর আমি দেখছি খুবই বাজে অবস্থা, খুবই বাজে। এরা কি টাইব্রেকার পর্যন্ত গেছে নাকি বুঝলাম না, এখনো শেষ হয়নি। পেনাল্টি হচ্ছে, পেনাল্টি। আচ্ছা, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো গোল দিছে, জাতান ইব্রাহিম এদিকে গোল দিছে, গ্যারেথ বেল মিস হয়নি তো কাউরে। সেই একটা খেলা হচ্ছে, এই খেলাটা দেখছিলাম, বার হয়ে গেছি। আজগুবি, মাঝে মাঝে আজগুবি কাজ কাম করি। স্পেলিং, কিসের স্পেলিং? কোথায় মেসেজ দিবেন? সাফায়াতুল ইসলাম ফেসবুক পেজে, নাহলে ইনস্টাতে এসএমএস দেন। মানে আমি তো বললাম ফেসবুক পেজে, আমি বলছি না আপু দেখতে। কিয়া কিয়া 4/2, দুইটা মিস, উইন হয়ে গেছে অনিশা আই থিঙ্ক। হচ্ছে এটা কি আমি বুঝতে পারছি না আপু, ডিনার করে আসি। ওকে ওকে, আমি তো ফেসবুক পেজ নেম এটাই, নসু টিকি টাকা সার্চ দেন। ফ্লুয়েড ফরমেশন খেলতে গেলে প্রপার পজিশনের প্রপার প্লেয়ার লাগবে, স্ট্যামিনা, স্পিড, অ্যাক্সেলারেশন অনেক হাই হইতে হবে সেই প্লেয়ারদের। ঝামেলাই ফ্লুইড অন করে খেলা, কোডা সব ট্রাস্টেড। ওখান থেকে কি সুয়ারেজ কিনা ঠিক হবে? ওটা তো আপনার, ওইটা তো কোনামিরই রে ভাই, কোনো সমস্যা নাই, ওটা 100% ট্রাস্টেড, বাট ওইখানে আপনি পাবেন না, ওইখানে অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস এর কোনো সুয়ারেজ পাবেন না, কয়েন কিনতে পারবেন, বাট বাংলাদেশেরটা তো অফ এখন টোটালি। সোজা বাংলায় P2W লাগবে। হ্যাঁ, ই ফুটবলের কোডা সব কেন জানি সমস্যা করতেছে, গতকালকে আপডেটের পর থেকে এই সমস্যাটা। ঠিক আছে, চলো 5/3 অনিশা উইন। এইদিকে উইন হয়েছে হচ্ছে আমাদের বান্দরবন, রাতুল ভাইয়া। চলো লেটস গো, এদের ম্যাচটা দেখে আসি তাহলে নাকি। স্টার্ট, ফাইনাল ম্যাচ। হ্যাঁ, সার্ভার চেঞ্জের অপশন কি আসবে না? আই থিঙ্ক আসবে, সময় লাগবে। রেডি দে দো বয়েস, দেন স্টার্ট করি। রেডি রেডি রেডি, চলো লেটস গো। আপু ফ্রি টু প্লেয়ার একটা টুর্নামেন্ট দেন। শোনেন, আমি একটা টুর্নামেন্ট ছাড়বো, ঠিক আছে, টুর্নামেন্ট ছাড়বো ইনশাল্লাহ, সময় দেন। স্ট্রিম কতক্ষণ করবেন? আছি তো এখনো, দেখা যাক কতক্ষণ থাকা যায়। এক্স্যাক্টলি, তাও নিউ ডাবল প্লে স্টাইল ওলা প্লেয়ার। হ্যাঁ, আসলে নিউ যখন ম্যানেজার দিছে, নিউ একটা প্লে স্টাইল দিয়ে, তখন প্লেয়ার গুলা ওই রকম নিউই লাগবে। মানে কোনামির এগুলা বিজনেস ছাড়া আর কিছুই না, ওই জানে যে কি করতে হবে ওরে। চলো, জমজমাট হতে যাচ্ছে আমাদের ফাইনাল। একদিকে যাবি কুইক কাউন্টার, আর একদিকে লং বল কাউন্টার। ফেবিও ক্যাপেলো, ফেবিও ক্যাপেলো একটা ম্যানেজার, সিরিয়াসলি, ওই আসার পর থেকে সেই সেই
আপনি ম্যাচ খেলবেন না টুর্নামেন্ট? না, আমি খেললে তো এই যে অন্যজনের ম্যাচ দেখতে পারবো না, সেই জন্যই আর কি। কালকে পুরো রাত ঘুমাই নাই, আজকে না আবার গেছে। আই হাই, কারেন্টে প্রচুর ঝামেলা করছে। আপনার ব্যাপারে কিছু বলেন, জানতে চাই, লাইক রিয়েল নেম, এজ, বাসা। এটার মধ্যে দুইটা বলা যাবে, একটা বলা যাবে না, সব বলা যাবে, সমস্যা নেই। নাম হচ্ছে নুসরাত জাহান অ্যান্ড এজ হচ্ছে 3 আর বাসা রাজশাহীতে। এর মধ্যে দুইটা সত্য, 2 নাম্বারও সত্য, বিশ্বাস করবেন না, এই আর কিছু না। ক্যাপেলারে মিস করছি, নিতে পারি নাই, আই হাই। বাট অনেক ভালো একটা ম্যানেজার, সিরিয়াসলি। আপনি খেললে আমগোর খেলার কি দরকার, তাই না? নিজে খেললে তো দেখা যায়। আরে নিজে খেললে তো আমার ম্যাচ দেখতে পারবো, অন্য ম্যাচ তো দেখতে পারবো না, তাই জন্যে। আমি তখন খাচ্ছিলাম, খাওয়ার জন্য টুর্নামেন্ট ছাড়ছি। বুঝেন নাই? Well, it's bobbling up very nicely here. A true showbiz ক্লাস occasion হ্যাঁ reserved for এই the তো, এই football ছেলেপেলে সব literati. বুঝে গেছে। And you wonder what its protagonists have up their sleeves. It feels like the only game. It's all আপনি about কি আন্ডার the here গ্রাজুয়েট and the স্টুডেন্ট? now. ও মাই গুডনেস। Well, the stage is set for a Undergrad? stirring Oh. showdown here. The supporters in Undergrad great is voice, I and spy, there's I a real spy. sense of anticipation in the air. Game on. Two teams, Jim Becklin, with one common Brazil. thought: to have their names on this famous হ্যাঁ, trophy. Yes, ST Peter, I've been a winning finalist and I've been a losing finalist, and I don't need to tell anyone what I preferred. Winning will help fans remember you for a long, long time. So I sincerely wish both teams well and hope that all the players can Excellent. give a good account of themselves, and you've heard it before, may the best team মনে do করে it. নিলাম, দেখি সুইচ অফ ছিল So তখন। things are underway. এজ 700 আইফো স্পিড সেভ ওয়ালি। ও আচ্ছা, Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so আমি early. মেন করছি ইন্টার অর The অনার্স। ও movement আচ্ছা, so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they maybe আমি even তো won it, ক্লাস they 3 end up বললাম, shipping এই a goal at ইন্টার the কই other, থেকে আসলো, and it's অনার্স all কই due থেকে to আসলো? wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. আমি ছোট There's only বাচ্চা। one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it goes for a shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. চলো, এদিকে They একটা want to গোল be হয়ে quick here. গেছে না? It's breakaway খেলা time. হচ্ছে Played জমজমাট। right into his path. বল হচ্ছে স্নাইডারের কাছে, লালটুস মিয়ার কাছে। লালটুস মিয়ার থেকে নিয়ে নিল He leaps for it. আর্নল্ড। আর্নল্ড That's put play to Shot. the danger. কি বাতিস্টুতা শট নিল, এরকম ল্যাগ কেন? নেটওয়ার্ক ইস্যু অপোনেন্টের। So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. That's been cut out. Well played. আমি ছোট হলে আপনি কি আর করার, আপনি ও রে progress. ভাই, क्या सेव था, क्या सेव! রবার্তো কার্লোস হ্যাজার্ড, ইডেন হ্যাজার্ডের কাট A lot of space here, a real opportunity. রিও কেমন খেলছে? রিও উপরে চলে গেছে ভাই, কি বাত है। The most accurate pass. বাতিস্টুতা, লামিন ইয়ামাল, আচ্ছা মিস। চান্স ক্রিয়েট করছে বাট মিস চলে যাচ্ছে। চলো আবার রিও। Alexander Arnold. হ্যাঁ, ডিপ লাইন কি রিমুভ করে দিছে নাকি ফুয়েট This is ভার্সনে অ্যাড Batistuta. করে দিছে? Batistuta really Remove was করেনি well তো? marshalled there because he was denied the opportunity to রিমুভ turn. করে দিছে ডিপ লাইন? আমি তাই খেয়াল করিনি, তাইলে He's had it taken off him. আমরা And কি there's আর green grass ahead of him. আপনি বলেন কি? আমরা কি আর? And a neat finish. বাতিস্টুতা, And their wishes are fulfilled. The final back where we started. That is so good. Such I sharp think skills. Lamine Yamal And such a pass. delicious finish. জন It's কোলার, beautiful poise. I mean, most বাতিস্টুতা, players in ইজিপিজি that position, I think, গোল। would probably fluff that, but not তাই this one. আমি দেখিনি। আপনি কেমন আছেন? কাবির ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? স্কোর এখন 1-1 হয়ে গেছে। This is বান্দরবান exactly what you versus want come from a back big team. game.
চলো নাইস সেই খেলা হচ্ছে সেই খেলা This is হচ্ছে the time you need that pace. ও ইডেন সুন্দর বল ও চিলিনি যা ডিফেন্স করে And we have সত্যি breezed অনেক through ভালো the ডিফেন্স first half করে of the final. তুমি যার নাম Now the নিছো glass is ওর either half পায়ের full বল or half empty. Neither side Right. yet truly Mane? to impose themselves, and it's level pegging at half time. কুইক কাউন্টারের ম্যানেজারটা কেমন কুইক কাউন্টারের ম্যানেজার কুইক কাউন্টারের 90 যেহেতু অনেক হ্যাঁ ভালো I think it's been কুইক কাউন্টারের enjoyable. ম্যানেজার I ভালো think a good আপনার যদি show ওই প্লে of স্টাইল ভালো courage লাগে from তাহলে হ্যাঁ both ভালো sides with players ডিফেন্সিভ willing মাইরা দেন to have a go on the ball. I say keep at অনেক it. সুয়ারেজ সেল Keep the হয়েছে standard the কোনামি way কি it is, নার্ভ and করে the দিবে next breakthrough should come sooner than later, I think. আশা করি হবে না Half time then, just 45 যদিও হয় minutes দুদিন পর আবার between ঠিক হয়ে us যাবে and the climax বাট on it একটা all. প্লেয়ার দিছে না দিউব Well, যেমন it's been নার্ভ intriguing করছে stuff ওই so কিন্তু far, ভালোই and it's খেলছে 1-1 at the break. তারপরে Both হচ্ছে teams hoping for a pick-me-up in the second half. মানে আমার কাছে ডিউব মানে ওটা কয়েন দিয়ে সেল হওয়া না ফ্রিতেই তো সবাই নিছে ভালো খেলে কিন্তু হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে পসিবিলিটিস 80-20 And we're up বাতি and গোল running. কোন আমি সবাই নাচ So মারে we're all set for a tense ঠিক second একদম half of this final. রাইকার্ডের নার্ভ করছে নাকি And here's Batistuta. চলো Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. মেসি Now it's Messi. মেসি ফেক শট He's নিচ্ছে shifting মেসি এসে through গোল the দিবে gears নাকি here. আরে আরে Messi's ও ভাই কি গোল A great surprise to see him doing something thrilling, and it সেই should গোল send a strength and courage through every one of his teammates from here. He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So we have a চলো breakthrough. সেই ম্যাচ হচ্ছে Now ফাইনাল how will ফাইনাল things একটা develop ফিল from here? ডিন হুইসেন Messi, a মেসি player who needs মেসি no introduction. আবার মেসি রানমেক ওকে বল আবার মেসি মেসি ও He's got away. মাই গুডনেস এই মেসি না আবার গোল দিয়ে দেয় ব্লিজ মারবে নাকি কোনোভাবে ফেক শট ওহো Oh, there's the প্রত্যেকবার clearance, ভুগুদান খায় না অবশ্য and claimed it back swiftly. এই সিডোর এত on his এত marker. ভালো খেলে ভাই You would think that now would be a good time to consider some changes. It's বাতিস্তুতা about কাউন্টার অ্যাটাক risk-taking and boldness বাতিস্তুতা now. Are we going to see Oh, any activity hi. from the bench? আরে আল্লাহ কি গোল মিস করছে Terrific save from the keeper. Really Seriously, looked অনেক sharp ভালো there, ম্যাচ didn't he? হচ্ছে, That's seriously. very well played. কাউন্টার কি ছিল এই মিস করছে বলটা যে পাইছিল জাস্ট একটু টাচ করা লাগতো নো হিলাল ভাই নো হিলাল ভাই হিলাল ভাই হেভি শিট কর্নারও এর অ্যানিমেশন হ্যাঁ কর্নারের অ্যানিমেশন দিছে তো বললাম না কর্নার তারপরে পায়ে লাগছে রক টান ধরছে এরকম একটা তারপরে হচ্ছে সাবস্টিটিউটের সময় একটা ভালো লাগছে ব্যাপারগুলো গাইস স্কিপটা করেন না 3টা লাইক লাগে জাস্ট 3টা They've got a 100টা লাইক healthy হইতে number of very tall targets to pick out from this corner. Roberto Carlos plays it short. ও Important interception. কোস্টা Somewhat off ওকে target. অ্যাডাম ভালো খেলে অ্যাডাম ভালো খেলে মেসি 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 Strong and purposeful. কার্লোস লিতিনা Roberto Carlos Mucho. got a long way forward to join the পাস attack. ও মাই গুডনেস গ্যারেথ বেল Has the space to ব্লিচ মারবে swing. There's the হেড great ও That's a fair Nice. try, but আই just কি off সুন্দর করে target. বল তুলে Bergkamp দিচ্ছে was clearly kicking Hi, himself Durjoy, here. কেমন He আছো? knew that was a great opportunity. স্টেমিনা কমে গেলেও দেখায় প্লেয়ার টায়ার্ড হ্যাঁ রিয়েল লাইফ ফিল হয় তাই না Roberto Carlos. কার্লোস কামব্যাক কি 75 কামব্যাক minutes দিতে played. পারবে কামব্যাক আমাদের সুন্দর বান্দরবন সুন্দরবন Yeah, he's fouled him there. বান্দরবন এত ফ্রিতে ব্লিচ কার্ড কি ব্যাপার এবার ফ্রিতে ব্লিচ কালার দিচ্ছে কোনামি কিছু না কিছু তো গ্যাপ দিচ্ছে এমন না যে ওরে প্রপারলি দিচ্ছে যে সুয়ারেজ অনেক ভালো একটা দিছে
তার গোল পোচার দেয়নি ফক্স ইন দ্য বক্স, মানে কিছু না Ferdinand. কিছু একটা রাখছে, ঠিক আছে, যতই ব্লিচ কালার হোক। Neymar নেইমার, aimed ও beyond the defence. ভাই Well, he got রে, rid because he was under pressure. একটু বলটা হোল্ড করে Celtic খেলা really দরকার, are নাহলে showing গোল খাই all যেতে the পারে। necessary urgency, but it's potency they need. তুমি কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ The ভালো। finishing line very much in sight now. ক্রিস্টিয়ানো Just a রোনালদো few গোল খাবে moments মনে from হয়, glory. কামব্যাক গোল দিয়ে দিবে একটা। It's a ও good-looking নাইস, delivery. ডেভিড সিম্যান, নাইস সেভ। Nice and easy for the goalkeeper. Just 5 minutes remaining now. সময় It's বেশি নাই, Ronaldinho. সময় বেশি নাই, Shin কামব্যাক to দিতে হবে, shin, সময় নেই। bicep to bicep, and he wins out. নাইস, I think মেসি, we're just রানমেক, about done here. মেসি, Haaland. হালান্ড, Lovely মেসি, pass, but can he get there? ক্রস, He's in a great ও position. ও ভাই, ও মাই That wasn't the কি worst effort in the মিস। world. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his টনি effort অ্যাডাম, then. এইটা একা আমার গুলি Well, there is যেতেন, some এতো activity down ডেমি on the মেসি touchline. সবাইকে It আটকে seems দিয়েছে। there's going to be a হ্যাঁ, change. টনি Well, his অ্যাডাম stamina সেই was called খেলে, into question আমি then. নিজে There was খেলাইছি ওরে। absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very টনি willing, অ্যাডামরে though বাদ not দিলাম quite able. কিছুদিন আগে। Now, who's going to be first to this? কামব্যাক, একটা লাস্ট চান্স, লাস্ট, কাকা, নেইমার, Nicely weighted ball. হালান্ড, Good ball over the top. না শেষ। That's the আমাদের keeper's উইনার ball. হচ্ছে কামব্যাক টিম। এরা শীত খেলতেছে, So that's it. চলো It is all over. পকেট So করে these দিয়েছিল are অ্যাডাম। our winners. A word for the vanquished who played more than their part in this competition and did very well to make the কনগ্রাচুলেশন final. But কামব্যাক it টিম just ভাইয়া, wasn't to be for them. The right ভালো team খেলছেন, did কাপ win it in পাইছেন, the end, এর থেকে আর and কি it হতে is পারে। rightly কানছে, time for them to bask in চেলেনি their নাই, glory. কানছে। So on to centre stage come the Costa, central characters. The রোনালদো, individuals who রোনালদো as কাপ a পেয়ে team গেল, blended into কি একটা champions, ব্যাপার। and this is their moment. গাইস সাপোর্ট করতে পারেন আমাকে সুপার চ্যাট করে, চাইলেই আপনারা আমারে সাপোর্ট করতে পারবেন, বুঝছেন? টিপটামো করেন কিসের জন্য? ওকে, যাই হোক, টুর্নামেন্ট কি আর হবে না? আজকে আর টুর্নামেন্ট, একদিনে একটাই টুর্নামেন্ট। সবাই ইফুটবল কোডা সব বাংলাদেশ দেখে কিনেন, এটা ইফুটবলের নিজস্ব, তাই সেফটি দেখবে। আইডি ফার্স্ট প্রোডাক্ট পাবেন কম টাকায়, শুধু বিকাশে টাকা দেখতে হবে। শুনেন, তার কি This is a security তারিফ announcement. হাওলাদার, Please make তরিফ sure না you তারিফ, always আচ্ছা যাই carry হোক, your valuables with ওটা you. ট্রাস্টেড, ওটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, এটা আমি বলি, বাট ওইটাতে আপনি হচ্ছে সুয়ারেজ পাবেন না। ডিভিশন খেলবো, ডিভিশন। 90 টাকা সুয়ারেজ নিতে পারি না, সুপার চ্যাট কি করে? কষ্ট, স্প্যাম করেন না তরিফ হাওলাদার ভাইয়া, একই এসএমএস বারবার লিখেন না, পড়ছি এসএমএস পড়ছি। চলো কাপ নিয়ে শেষ, দেখে আসি। তাহলে আমাদের অনিক সাহা, কনগ্রাচুলেশন ভাইয়া, কেমন আছেন? এই তো আপনি জিতছেন, ভালো লাগছে, ট্রিট দেন, ট্রিট দেন। অনিক, অঙ্কিত, ও বান্ধবী কেমন আছো তুমি? অনেক বছর পর, অনেক বছর পর, হ্যাঁ, কি অবস্থা? তুমি তো ব্যস্ত মানুষ, তাই না? তাইলাং ভাইয়া, গ্রেট ওয়ার্ক, থ্যাংক ইউ অ্যাগেন, থ্যাংক ইউ। কোডা সব থেকে কিছুই পাবেন না এখন, বিকাশ নগদের সাথে সমঝোতা হয় নাই, হোপফুলি তাড়াতাড়ি ফিক্সড করবে। আচ্ছা, আমার ভাই কোডা সব থাকেও কি লাভ, না থাকেও কি লাভ, আমার কোনো লাভ ক্ষতি, মানে লাভ লস নাই, ঠিক আছে? আইএস এর জন্য কোডা শপটা অ্যাক্সেস দিলে কি এমন মানে কি এমন ক্ষতি হতে, ওরে বলে কোডা শপের ওখানে দোষ দিয়ে লাভ নেই, বাংলাদেশের সার্ভার আইএস এ যখন আসবে না, তো আর কি করা, লাইভ স্ট্রিম ইন করবা নাকি একটু পরে? আপনার মোড়দের বলেন খেলতে একটা টুর্নামেন্ট। আজকে আর টুর্নামেন্ট না দিই, কালকে আসে টুর্নামেন্ট দিলে ওদের দিয়ে খেলাবো নি। সেই গজ নাকি ফ্যান নাকি তুমি?
চলে যাব তো, লাইভ স্ট্রিম প্রায় 2 ঘন্টা হয়ে গেছে না, 2.5 ঘন্টা হতে যাচ্ছে। ना नुसु फैन नहीं है কি হ্যাঁ নিগন, কথা বুঝি না মাঝে মাঝে। আচ্ছা তাইলাং ভাই, আপনার রিয়েল নেম কি? লাইভ শেষ, বিয়ন্ডে অ্যাড দাও শেষে। ও অ্যাড দিবনি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করে দিছ। কারেন্ট যাবে নাকি? একটু ডিভিশন খেলি, ডিভিশন চল একটু ডিভিশন খেলে চলে যাই। আজকে কোনো ফ্রেন্ডলি না, ফ্রেন্ডলি রেগুলার খেলা যাবে না বুঝছেন, সপ্তাহে 2 দিন ফ্রেন্ডলি খেলতে হবে, নাহলে ডিভিশন খেলা হচ্ছে না। মশিউর ভাইয়া, টুর্নামেন্ট একদিনে একটাই, কালকে বানাবো নি, কালকে খেলেন, কালকে আই থিঙ্ক আসি কালকে। না ওডিসি দেখা হয় নাই। ইলিয়েট পড়া হয়েছে, ওডিসিও পড়া লাগতো, ওডিসির সাথে ইলিয়েট কানেক্ট আছে তো, টয় শহরের ওইগুলা কাহিনী। ও মাই গুডনেস, হোয়াট দ্য হ্যাক ফরমেশন। তিনটা সিএফ তিনটা সিএফ, না না স্পয়লার দেওয়ার দরকার নেই, আমি দেখে নেব নি, কোনো স্পয়লার না। হ্যাক ফরমেশন, এই ম্যাচ জিতে ফেলেন ফ্লুইড So ফরমেশন। bring it on. Height, এটা মনে হচ্ছে যে expectation, উনি emotion. ফ্লুইডে The game খেলছে, yet to তাইলে kick আমার off. জন্য ইজি The তার ডিফেন্স excitement ব্রেক করা, already একদমই palpable. না। এগুলো শুধুমাত্র নিজের ক্ষেত্রেই হয় Well, বুঝছেন, the pre-match build-up has been অন্যদের fantastic. অন্যরা Now, ফ্লুইডে ভালো the খেলে, game itself. উইদাউট আস। And we're underway. For me, Peter, Steven Gerrard's game is all about courage. It's a word he himself uses a lot. He's always urging everyone around him to have a go on the ball and not be afraid. And he absolutely practices what he preaches in that respect. He does, indeed. And I think he's England's best all-round midfielder of his generation. A ball winner, great distributor, never stopped running, playmaker, and more than a decent finisher too. The only question is, where do you play him to make the most out of all of those talents? Good-looking ball. Now it's Messi. He shifted it to the flank. He's shifting through the gears here. Varane did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Batistuta. Now it's come to nothing. That's just playing it safe and simple. And he's there to retrieve it. Oh, this looks sharp. But that has not gone well. It's Rui Costa. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Mateus. Dembele. Dembele clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if Bhai, he maar. was really set on trying to do everything his way. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, that was vital. Mateus.
It's Rui Costa. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rijkaard. Varane kept his eye on it, and he's there. And here's Batistuta. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Dembele. Oh, sweet feet. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Suárez. That has been slung wide. He has found a way through. Pullet plays it in. And that is well cleared. And he's quick to snatch it back. And that signals the end of the first period. ইংলিশ কইতে গেলেও So the team মিস্টেক were able হয় to take the lead, but it স্বাভাবিক certainly hasn't been for the lack ফার্স্ট of ইয়ার trying. ফর জাস্ট অ্যানিমেশন Reflections on the first half? Well, I think from the manager's ব্যাকগ্রাউন্ডে viewpoint, কে Peter, কারে he'll be বকতেছে demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. ব্যাকগ্রাউন্ডে কে কারে So both teams বকতেছে still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. ফোন দিল না তখন কি ফোন দিছিল তো তখনই মনে হয় তুমি সাইলেন্ট করে ঘুমাইছো ফোন দিছে পরে চেক করোনি পাগল Substitution for Norway. ইউনিভার্সাল থিংস আই গেস Usman Dembele. Coming on So to off we replace go him again. is number 7. Norway clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Pinches it off him. Vitinha. Norway come out this half somewhat altered. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. Pull it. That's really well manoeuvred. And he welcomes it in. He's picked his way through. Real chance here. মানে গোল দেওয়ার পর থামাবে থুরাম কি করছিল Schmeichel defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Luis Suárez. Owen! Fantastic from Michael Owen! About as smooth as it gets. The goal scorer for The Norway movement so after precise, 61 the minutes finish is sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Norway have broken through. It's 1-0. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Rui Costa. It's Rui! আরে রুই কস্তা এটা কেমনে কি Good try, very good try in fact. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. And again they run up against stubborn defending. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. That is a brilliant interception. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. You know, Hit. the interest value. Decent shot! শিট ভাই শিট And that's a tidy finish. Do not write them off. Back they come. Goal scorer for AC Milan. More or less by himself, as cool as you like. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. Milan restore parity. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but he's having a pop! They've got to be quick to recover this. He's been caught napping, and that's played in low. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again.
And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Pele. 2 added minutes. Pele have been unable to indicated. make it happen for all his good intentions. Rui Costa. And this is Owen. Shapes to shoot! Oh, that could be Come back, bro. a Big fan. game of margins, a game of thrills. This might चलो So चलो that's it. चलो It is all over. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's a shame anybody had to Please lose. join me in wishing all Owen the best claiming for the man of the members match of our award, fan club and there is celebrating their very wedding little room for anniversary today. argument. लास्ट मिनट ड्रामा তাই না লাস্ট রুই মাছ ফেরান তরেস আরে না রুই মাছ ভালো খেলে চল্লিশ ডিগ্রি হয়ে যায় কন্ট্রোল করতে হবে কন্ট্রোল আচ্ছা এই ম্যাচ বাদ দিই আর না খেলি শেষ ম্যাচ শেষ একটু কথা বলে চলে দেবো ব্যাক করার অপশন দেয় না কেন চলো রুইকে বদনাম করা যাইতো না 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 সাকিব হাসান আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন লুজার ভাই একটু পাম কম করে মারেন আমি বলছি না আমি ভালো খেলি না ভাই 3টা ম্যাচ লস গেছে এই স্ট্রিম শেষ করে দিব হ্যাঁ বারকুলা নিয়ে খেলেন আজকে আর আসবে আজকে আবার আসবো লাইক সিরিয়াসলি মানে কোন সময় হিমেল বারকুলা নিয়ে খেলে দেখতে হবে চলো আজকে আজকে এই পর্যন্তই থাক সো যারা যারা আমি এগেইন বলে দিচ্ছি সুয়ারেজ নিতে চান কোডা শপ থেকে পাবেন না কোনো ওয়েবসাইট থেকে কিনতে হবে নাহলে আপনার কার্ড থাকলে কার্ড দিয়ে নিতে হবে ঠিক আছে না শোনেন তো কার্ড যদি না থাকে তাহলে ওয়েবসাইট থেকে নিতে হবে তো ওয়েবসাইট থেকে যদি নেন ট্রাস্টেড যেটা সেখানে দেখবেন তারপরে নেবেন 5 টাকা 10 টাকা কমের জন্যে মানে যে কোনো জায়গায় থেকে আবার নিয়েন না তাইলে কিন্তু সমস্যা বুঝছেন এইগুলা ব্যাপার মানে আইডি রিস্কে ফেলানো যাবে না চেষ্টা করেন সেফ জায়গা থেকে কেনার এতটুকুই বলছি আমার ভাই এখানে কোনো বিজনেস না কোনো কিছুই না আমারে জিজ্ঞেস করলে আমি জাস্ট যতটুকু পারি সাজেশন করি আর এই বিজনেস শুরু করছে ট্রাই সব এটা স্বাভাবিক এটা বিজনেস করারই নিয়ম ভাই আপনি শুধুমাত্র ট্রাই শপে বললেই তো হবে না এখানে আপনার অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে বুঝছেন ওইখানে দেখবেন আরো দাম বেশি চাই এখন আপনার কাছে ট্রাস্টেড কে সে নিতে হবে আপনি নিজে যে টাকা দিয়ে পাবেন এখন যদি আরেকজনও আপনাকে ওই টাকা দিয়ে সেল দেয় তাহলে তার বেনিফিট কি এখানে আমাকে একটু এতটুকু জাস্ট বোঝান মনে করেন আপনি 90 টাকা দিয়ে কিনছেন এখন সেও যদি 90 টাকা দিয়েই সেল দেয় তার তো এখানে বিজনেস হলো না এই বিজনেস তো এরকম স্বাভাবিক মানতে হবে সো দেখে শুনে কিনবেন যেখান থেকেই কিনেন এটাই বিজনেস তো করতেই হবে তাই বার করলাম ভালো গুড বিজনেস তো
মানে সবকিছুতেই বিজনেস পাবেন, বুঝছেন? এই যে মনে করেন এইগুলা যদি অপশন না থাকতো, যারা আমাদের বাংলাদেশে এই রিসেন্ট আসছে কোডাশপে যাদের বাংলাদেশ সার্ভার, তারা না হয় কিনতে পারলো, আদার্স তারা কিনবে কিভাবে? কার্ড তো সবার কাছে থাকে না, তাই না? এরকমই, বুঝছেন? আমি আমি বলবো না যে আপনি এখান থেকেই নেন, আমি এটা স্পন্সর করছি, এরকম আমি কোনো সময় কখনোই বলি না। আমার কাছে সাজেশন চাইলে আমি যতটুকু জানি, মানে আমি নিজে নিছি, আমি যেখান থেকে নিজে নিছি আমার আইডি সেভ আছে, আমি সেই জন্য বলছি। কারণ একটা আইডি, বিশ্বাস করেন, অনেক ইমোশন আর অনেক দিন ধরে আহ, অনেক দিন ধরে যখন আপনি একটা অ্যাকাউন্ট বিল্ড করবেন, ওই অ্যাকাউন্টের উপরে আপনার কি পরিমাণের মায়া হবে সেটা আপনিও জানেন ভালো করে। তো যাদের আছে তারাই জানে, আর যারা হারায় ফেলে, এই যে কয়েন মাইনাস যায়, তারপরে অ্যাকাউন্ট চলে যায়, অনেকেই বলে যে আপু আমার আইডি সেল করতে যায়, এরকম স্ক্যামের হাতে পড়ছি। তো এইগুলো থেকে সাবধান, এগুলো থেকে সাবধানে থাকেন, দেখে শুনে সবকিছু কিনেন, মানে হুজুগে কোনো কিছু করবেন না যেন অ্যাকাউন্টের উপরে কোনো কিছু চলে যায়, এই জিনিস ব্যাক করা যায় না পরে। লুইস সুয়ারেজকে নিব, নিব কি? হ্যাঁ, নিয়ে নেন, ঠিক বলছেন। আইডিটার অনেক মায়া, এই জন্য সেল করতে পারে না। হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক। আমার নিজের আইডি আমারে অনেকে বলে যে আপু আপনি যখন একটা সময় আসবে যখন খেলবেন না, আমার আইডি দিয়ে দিন। বিশ্বাস করেন ভাই, আমার আইডি ওইভাবে থাকবে না, আমি কাউকে দিতে পারবো না। এটা একটা আমার ইমোশন, আমার এত বছর ধরে একটা গেম খেলছি, আছে, আমি জানি না ইন ফিউচার কতদিন খেলতে পারবো, বাট আমি এই আইডি কারোর কাছে আমি কখনোই সেল করব না। আমার ভাইয়া আছে, আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি যদি যখন খেলা বন্ধ করে দিবে আইডি যদি সেল করো আমারে বলো, আমার নিজের বড় ভাই কিন্তু। তা আমি বলছি ভাইয়া না, আমি কখনোই। ও বলছে তোমার এটার দাম কত হইতে পারে বলো। এখন আমি বলছি যে এরকম আই থিঙ্ক আমার কাছে যেগুলো পেড কার্ড আছে এরকম হইতে পারে। তো বলছে যে আচ্ছা ঠিক আছে। তা আমি বলছি ভাই আমি কখনোই বিক্রি করব না আমার আইডি, যাই হয়ে যাক। আমি টপ আপ করতে পারি না, কোনো ওয়েবসাইট থেকে কিনে নেন, যেগুলো ট্রাস্টেড সেখান থেকে কিনে নেন। 7 ঘন্টা পরে পাইছে, অনেক হাইপ সুয়ারেজের, অনেক অনেক। আমি বলি সেটা কি বলে, এই চাই শপে কত ছিল ফার্স্টে, প্রাইস কমই ছিল, কম বাড়ে গেছে, কারণ অনেক পরিমাণে সব জায়গায় আমি দেখছি সেই পরিমাণে দাম বেড়ে গেছে, বুঝছেন? সেই তুলনায় যদি আমি ট্রাই শপে দেখছি একটু কম আছে। আর এখন দেখেন, আপনি একা অর্ডার করছেন না, এরকম অনেকে কয়েন পারচেস করে, অনেকে এইটা নিচ্ছে ওইটা নিচ্ছে, সো সবকিছু মিলায় হ্যান্ডেল করার একটা ব্যাপার আছে, প্রেশার, বাট ওরা ক্লিয়ার করে দেয়, একটু লেট হোক বাট ক্লিয়ার হয়ে যায়। আপনি ওনাদের অর্ডার করার পরে, মানে যখন উনি অ্যাকাউন্ট নিয়ে নিছে, আপনি জাস্ট কি করবেন, ওয়েবসাইটে যেয়ে রিফ্রেশ করবেন, ওই পেন্ডিং লেখাটা তখন যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে আপনি বুঝে যাবেন। ওনারা এমন, আমি নিজে বলছি, কয়েন কিনতে গেছি, আমারে বলছে যে মানে আমার যে কয়েন কিনা পারচেস হয়ে গেছে এটা আমাকে নিজে বলেও নি পর্যন্ত, আমি রিফ্রেশ করে করে আমি দেখছি, আমি এই জিনিসটা বোঝা হয়ে গেছে। জাস্ট যারা ফার্স্ট কিনবেন তাদের জন্য এর একটা প্যারা। আচ্ছা, ফ্রেন্ডলি খেলবে না, আজকে ফ্রেন্ডলি না। সুয়ারেজ নিয়ে দিতে পারবেন বা কোথায় থেকে নিব যদি একটু জানাতেন। আমি ওইটা নিয়েই কথা বলছি। আচ্ছা, আর ভাই, স্প্যাম করেন না, আমি বলছি আপনি ট্রাই শপ থেকে নিতে পারেন, ঠিক আছে? ট্রাই শপ থেকে নিতে পারেন, তিন্নি গেমিং শপ আছে, আর আর কি, টপ আপ আছে। আর আর যারা বড় বড় ইউটিউবার আছে তারা দেখেন কোথায় কোথায় এগুলা দেখতে পারেন। ফ্রি আইডি বানামু, তাও টপ আপ করবো না। গুড গুড। আমার নেওয়া লাগবে মনে হচ্ছে, সুয়ারেজ স্টাইলে আগুন। আচ্ছা, নিয়ে নেন, বেশি না তো, নিয়ে নেন, আমায় দিয়ে দেন। কি আইডি? ওহো, আপনার কি এমন কোনো গ্রুপ আছে, যেমন ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, যেখানে টুর্নামেন্ট খেলা যাবে? গ্রুপ একটা আছে, ওই মরা গ্রুপ, ওই গ্রুপে অ্যাড হয়ে লাভ নেই, আর কোনো গ্রুপ নাই ভাই। এত স্প্যাম করেন কেন? অনেক ভাইয়ের আইডিটা এমনি হ্যাঁ, অনেক ভাইয়ের অ্যাকাউন্ট অনেক ভালো, তাও কাহিনী করে, বুঝছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম নূর ভাইয়া, কেমন আছেন? প্রণামীর কিছু বলার নাই, কালকে 2বার সার্ভার মেনটেন চলে, রিজিয়ন চেঞ্জ করতে পারতেছি না, জাপানেও ভালো লাগে না, বাংলাদেশে ঢুকছি বাট ইন গেমে জাপান মনে, কি করবো মানে? আচ্ছা, এখন এই কেন আগে ওই ওয়েবসাইট থেকে চেঞ্জ করছেন? ওয়েবসাইট যখন চেঞ্জ করছেন, ইন গেমে এখনো চেঞ্জ করার অপশন দেয় নাই। আই থিঙ্ক দিবে, যখন দিবে তখন চেঞ্জ করে নিন বাংলাদেশ।
আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আমার অ্যাকাউন্টে কিছু নেই, আরেকজন রব্বাজ আসছে। নাহিয়ান ভাইয়া আপনার অ্যাকাউন্ট কিন্তু ভালো, কাহিনী করেন কেন? হ্যাঁ চলো তাহলে থাকেন, গল্প করলাম। সোয়ারেজ নেন, সোয়ারেজ। আমি কখনোই কোনো প্লেয়ারের উপরে এত পরিমাণে বলি না, আর এটা কম প্রাইজের তো সেজন্য আমি বলছি যে প্লেয়ারটা আমি খেলায় দেখছি যে টু বি অনেস্ট ভালো লাগছে। ভালো যে অন্য সময় আফসোস করতে পারেন যে কেন নিলাম না, সেই জন্য আগে থেকে বলে দিচ্ছি, যদি নেওয়ার মন মানসিকতা থাকে নিয়ে নিতে পারেন। রিজন পরিবর্তন করতে পারলাম না, কেউ পারে নাই। এমডি অপু ভাইয়া কেউ পারে নাই, তাই ওয়েট করেন, কোনামি যদি দেয় তখন চেঞ্জ করে নেন। গ্রুপে অ্যাড হলে যদি খেলা যায় তাহলে আমি অ্যাড হতে চাই। খেলা হয় না, আমি ওই গ্রুপটা বন্ধ করে দিব বুঝছেন, ওই গ্রুপে কিছুই হয় না, কথাবার্তাও বলে না কেউ। ইন করবো না, অনেক, 2.5 ঘন্টা তো হয়ে গেছে। আমি এখন রিভিউ দিব না, চলে যাব না, চলে যাই, ফোন চার্জে দিই। থাকেন তাহলে সবাই, কালকে আসবো নি, অ্যান্ড সোয়ারেজের ভিডিও রিভিউ দেওয়ার ট্রাই করবো নি। ইন করার কি আছে মানে? এই বলি কথাবার্তা টুকটাক, আচ্ছা বাই গ্রুপ। ও ইন্ড করার কি আছে? গ্রুপের কথা, গ্রুপে কিছু হয় তুমি বলো, আমি তো ভাবছিলাম সবাই নিজেদের মধ্যে, আমার সাথে কথা বলো না, মানে সবাই নিজের জন্য ফ্রেন্ডলি ট্রেন্ডলি খেলে, ওরকম কোনো কাহিনী দেখিনি। এমনি বিগ টাইম হ্যাজার্ড আছে, তার উপর 100-তে হ্যাজার্ড দিল, চাইছিলাম সিবি। লাহ, কি লাগ ভাই, যাদের দরকার তাদের দেয় না নাহিদ ভাই, আর আপনারে দরকার নেই আপনারই দিছে কোন আমি। নো দ্যাট, আরো 2 আওয়ার করেন। কি হাসি দিব আমি। পোলাপেন আড্ডা দেয়, খেলে টুকটাক, গ্রুপে খেলে, গ্রুপে তো একদিন খেললাম ফ্রেন্ডলি। আচ্ছা আমি যাইনি ওই গ্রুপে। থ্যাংক ইউ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য, লাইক করার জন্য, গল্প করার জন্য। 100 কয়েনে পাইছেন শুকুর নাই। আর আচ্ছা, উনি কি করবে, উনার কাছে হ্যাজার্ড বিগ টাইম আছে, উনার করণীয় কি? আপনার সাথে ফ্রেন্ডলি কি আর খেলতে পারবো না? আল্লাহ, আমার আমার 10-12টা হাত হইতে হবে, তাহলে যার যার অনেকজনেরই মনের আশা পূরণ হয়ে যাবে তাইলে। ঠিক আছে, ওই নিয়ন, নিয়ন কি আসো? আচ্ছা আসো বলছি, কি আসেন? সেটা হচ্ছে আমার এই টেক্সট করছে তাই না নিকন, আমি অ্যাড করে দিচ্ছি ওখানে, রিলিজ করণীয়, করণীয়। কি হয়েছে ইন ফিউচার, যত যাই তত চাই, পোষায় আর না। এভরিওয়ান এখন রাফা গেমিং এর লাইভ দেখবো। ওয়াও, চলে যান সবাই, রাফা ভাই লাইভ দেখেন, আমিও যাই, আমারও মনের আশা ফ্রেন্ডলি খেলা। ও আচ্ছা, খেলছেন আপনার, তাই কাহিনী কম করে করেন। ওকে কায়েস পড়তে বসো। এই থাকেন, কথা বললে অনেক কথা হবে নি। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এন্ড থ্যাংক ইউ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। ইনশাল্লাহ কালকে যদি সব ঠিকঠাক আসে আসবো নি, আবার গল্প হবে, আড্ডা হবে, গেমিং হবে। ওকে, টাটা, বাই বাই। তাইলাং ভাই আপনি 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 ইনবক্স করেন কেমন, আমরা যারা সাথে মানে বেশি যে যারা এখানে কথা বলে তাদের একটু জেনে থাকলে আমার ভালো হয় কথা বলতে। টুর্নামেন্ট হবে ইনশাল্লাহ, টুর্নামেন্ট হবে। আল্লাহ হাফেজ।